আউট করতেছি। ওকে, তাহলে কালকে আবার কথা বলবো না, বাট আমি জাস্ট টাইমটা ঠিক করলাম। ওকে, জিরাটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। শেয়ার পয়েন্টটা ইজ ভেরি কুইক, 15-20 মিনিটস, হাফ এন আওয়ার দ্য মোস্ট। এই জিনিসটা দেখাবো আপনার। আচ্ছা, ইন্টারভিউর যেসব বেসিক, আপনি যখন মার্কেটে রেজুমি দিবেন, রেজুমি কি করে দিতে হয় এই জিনিসটা তো আপনারা দেখাইছি আমি আগে, রাইট? মনে আছে? এই যে মনস্টার, কেরিয়ার বিল্ডার, ডাইস। কিভাবে দিতে হয় না আপনি আলোচনা করছেন আমার সাথে। ওকে, রাইট। ওকে, লেট মি শো ইউ। আপনি এই তিনটার এটা লেখেন তো, মনস্টার, কেরিয়ার বিল্ডার আর ডাইস, এই তিনটার ওয়েবসাইট জাস্ট নাম তিনটা লেখা রাখেন। একটা সেকেন্ড না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওয়ার্ড ওপেন করতেছি, একটা সেকেন্ড আমি এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো মনস্টার, ক্যারিয়ার বিল্ডার, বিল্ডার, ডাইস। DICE, হ্যাঁ ডাইস। হ্যাঁ, এগুলা খুব সিম্পল, আমি দেখাচ্ছি এখনই আপনারে। বাট জাস্ট বলে রাখি, আপনি রেজুমি যখন দিবেন আপনার একটা পোর্টফোলিও তৈরি করতে হয় আর কি। মানে আপনার নাম, ঠিকানা, আপনার লোকেশন, তারপরে জবের ইনফরমেশনও দিতে হয়, কিন্তু জবের ইনফরমেশনটা অপশনাল আর কি। আর রেজুমি আপলোড করতে হয় ওখানে। ঠিক আছে, রেজুমি আপলোড করবেন। আর আপনার একটা পোর্টফোলিও লাগছে, নাম ঠিকানা এগুলো দিতে হয়। আর নাম ঠিকানা যখন দিবেন তখন আপনার যে অ্যাড্রেসটা, ওইখানে একটা জিপ কোড দিতে হয়, ওইটা আপনার ওই ফিনিক্স এরটা দিলেন। আপনি তো ফিনিক্সে যাচ্ছেন, আপনি তো ভার্জিনিয়া বা নিউ ইয়র্ক অন্য কোথাও না, তাই না? এখন তো ওইদিকে ট্রাই করতেছে না, এখন ফিনিক্সেই ট্রাই করতে চাইতেছি প্রথমে। হ্যাঁ ইজ ইট পসিবল আই ট্রাই অল ওভার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অল ওভার। তাই হয়। আপনি যদি একটা অপশন, আপনি দেখবেন যখন ফিল আপ করবেন একটা অপশন দেয়, আপনি কি রিলোকেটের জন্য ওপেন কিনা, আপনি ওখানে টিক মার্ক দিয়ে দিবেন। আপনার অল ওভার থেকে কল আসবে তখন। বাট অল ওভার থেকে কল আসলেও এরা যখন রেজুমি সার্চ করে, মনে করেন রিক্রুটিং কোম্পানি যখন রেজুমি সার্চ করে, তখন মোস্ট অফ দ্য টাইম এরা করে কি, দুইটা ভাবে অপশন সার্চ করে। একটা হইলো কোন টাইপের লোক খুঁজতেছে, ওইটা অপশন দেয়। আর একটা হইলো লোকাল পিপল, মনে করেন 50 মাইল, 100 মাইল, 20 মাইল রেডিয়াসের মধ্যে। কথাটা বুঝছেন? আপনি রেজুমি যখন আপলোড করবেন তখনই দেখবেন আপনার যদি 10টা কল আসে, দেখবেন যে 5টা 6টা কলই আসে ফিনিক্স থেকে। মানে অ্যাটলিস্ট মনে করেন 1/3 কল আসবে ফিনিক্স থেকে, বাকিগুলো আসবে বাইরে থেকে। What I'm trying to say, most of the call will come from your local area. কথাটা বুঝছেন? এই মনে করেন আমার রেজুমে এখন যখন আপলোড করি, আমার বেশিরভাগ কল আসে ভার্জিনিয়া, ডিসি এইসব এরিয়া থেকে। নিউ ইয়র্ক থেকে মনে করেন আগে নিউ ইয়র্ক থেকে সব কল আসতো, এখন নিউ ইয়র্ক থেকে কল আসে না, একটা দুটা কল আসে। বুঝছেন? সো আপনি ওইটা ইজ কমপ্লিটলি আপ টু ইউ, আপনার যেটা মানে প্রেফারেন্স থাকে, দ্যাটস কমপ্লিটলি ফাইন টু। বুঝছেন? তো ওইটা আপনার দেখেন, এখন একটা দেখায় যে মনস্টার, আমি লগ আউট করি না, আমার তো লগ ইয়ে করা। ওকে, এই যে দেখেন এইখানে আপনি, এই যে দেখেন সাইন আপ, রাইট? আপনি যখন মনস্টার.com-এ যাবেন, star.com-এ যাবেন, সবগুলো একই, ডাইস.com, মনস্টার ইজ মনস্টার.com, রাইট? তারপরে মনে করেন ডাইস.com, দেখছেন? মানে বেসিক যে ঘটনা সেম আর কি, ডাইস.com অথবা কেরিয়ার বিল্ডার.com, বুঝছেন? এই যে এগুলো মানে আমি বলতেছি যে ইয়ে আর কি, মানে আপনার এপিআই এগুলা। তো আমরা মনে করেন মনস্টারে যাই। মনস্টারে যাওয়ার পরে যে অ্যাকাউন্টে যে আপনার সাইন আপে যাব। ঠিক আছে, সাইন আপে যাওয়ার পরে যে এখানে আপনার যে ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন, পাসওয়ার্ড দিবেন, রাইট? এখন যখন আপনার অলরেডি অ্যাকাউন্ট থাকে, না থাকলে আপনি যে রেজিস্টারে যাবেন। ঠিক আছে, এই সরি, আপনি এইখানে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন আর এইখানে পাসওয়ার্ড। রেজিস্টারে ক্লিক করি, যে দেখছেন রেজিস্টারে ক্লিক করলাম। এখন নাম,
আর যেমন লোকাল, যে এইখানে যে জিপ কোডটা দিবেন, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। এটা হলো আপনার লোকাল আর কি, আপনি কোন এলাকায় থাকেন, কোন এলাকার লোক আপনি, দ্যাটস টু প্রুভ ইট, বুঝছেন? তো এইখানে মনে করেন আমি দিলাম এই যে আমার 2026, ঠিক আছে? এই যে দেখছেন যে ভার্জিনিয়া যে চলে আসছে, দেখছেন? এটা আমার লোকাল। যখন তারা সার্চ করবে, মনে করেন আমি ওয়াশিংটন ডিসি তে কোনো লোক লাগবে, যখন সার্চ করবে তখন এরা মনে করেন 50 মাইল রেডিয়াসের মধ্যে যা সার্চ করলো, তখন আমারটা মনে করেন পিক হবে। এটা বুঝছেন? তো এরকম করে ইয়ে করে আর কি। কারেন্ট কেরিয়ার লেভেল দেখেন এইখানে, কেরিয়ার লেভেল না, এইখানে দেখেন আপনি এই যে এক্সপিরিয়েন্স দেখছেন, এই এক্সপিরিয়েন্সটা দিবেন, ঠিক আছে? বুঝতে জি। পারছেন আমি এটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এক্সপিরিয়েন্স, ঠিক আছে? এক্সপিরিয়েন্স, তারপরে যে এডুকেশন লেভেল আপনি ব্যাচেলার দিলেন, ওই যে এখানে আপনার যে ব্যাচেলার ডিগ্রি। মানে আপনার কি মাস্টার্স আছে নাকি? করেটাই তো না? জি, মাস্টার্স হইতেছে ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক মামা। ও ওকে, ভেরি গুড। তো মাস্টার্স ডিগ্রি দিলেন। ওকে, নেক্সট। ওকে, দেখেন যে মেক মাই রেজুমে সার্চেবল বাই এমপ্লয়ার্স, মেক মাই রেজুমে সার্চেবল বাই ডাইভার্সিটি এমপ্লয়ার্স। ডাইভার্সিটি দরকার নাই। ডাইভার্সিটি মানে হলো আপনার অন্য জায়গায় মনে করেন সেলস মেলস এর দাবি দাবি কল আসবে, ইউ ডোন্ট নিড ইট। মেক মাই রেজুমে সার্চেবল বাই এমপ্লয়ার্স, ঠিক আছে? এটা এই যে আপলোড রেজুমে বায়া গুগল ড্রাইভ, এখন আপনার কম্পিউটারে তো রেজুমেটা সেভ করা আছে, এখানে আপলোড ক্লিক করবেন, তারপরে এখানে মনে করেন আপনি রেজুমি যেখানে আছে আপনি সেভ করছেন রেজুমি, এখান থেকে আপনি পিক করবেন রেজুমিটা। রেজুমিটা পিক করলে ওকে, ক্রিটিক মাই রেজুমে, আই ডোন্ট নিড ইট। এখন দেখেন এই যে হেল্প অবজেক্ট সিকার্স, এইগুলো দরকার নাই, এগুলো আবি যাবি কিছু জিনিস দেবে আপনারে। এখন এই যে দেখেন এইখানে আপনি কি টাইপের ইয়া চান, এইখানে আপনি দিতে পারেন যদি আপনি জব খুঁজতে যান আর কি। ভাই ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট রাইট নাও, ইউ জাস্ট ওয়ান্ট পুট দ্য রেজুমি, কথাটা বুঝছেন? তো এখন রেজুমি দেওয়ার পরে দেখেন, রেজুমি আপলোড করার পরে আপনি এক একটার এক জায়গায় থাকে, যে মনে করেন এইখানে অপশন যে রেজুমি, এইখানে কোনো কোম্পানিতে দেখবেন মনে করেন ডাইসে যায় দেখবেন হয়তো এইখানে রেজুমি, রেজুমিটা কোথায় আছে, আমি এইখানে রেজুমিতে গেলাম, এই যে দেখছেন আমার রেজুমি আপলোড করলাম না, এখানে চলে আসছে, দেখছেন? এখানে রেজুমিটা আছে, এই যে কতজন এমপ্লয়ি আর আপনার রেজুমি দেখছে এখানে আসবে। আপনি যদি রেজুমি আপলোড করার পর দুদিন পরে 2-3 দিন পরে এখানে আসে, দেখবেন এখানে নাম্বার আসবে 10, 5, 15, 16 এরকম আসবে, কথাটা বুঝছেন? তো এইখানে এটা আর কি, দ্যাটস ইট বেসিক্যালি আমি, কিন্তু আপনার অন্য কোনো কিছু না। আর আপনি কিছু আপনার প্রোফাইল তো তৈরি করছেনই, এই প্রোফাইল তৈরি করাটা হলো এক এক কোম্পানিতে আপনার এক এক রকম আসলে এই প্রোফাইল জিনিসটা। মনে করেন ডাইসে গেলে একরকম, মনে করেন আপনি যদি মনস্টারে গেলাম, কেরিয়ার বিল্ডারে দেখবেন যে একটু ডিফারেন্ট লুকিং, আর কিছুই না, জাস্ট লুকিংটা ডিফারেন্ট, আপনি যেভাবে ইয়ে করবেন, বাট বেসিক জিনিসটা সেম আর কি। বুঝতে পারছেন আমি জিনিসটা? জি মামা, বুঝছি। কোনো খাবার লেটার লাগবে? না, কাভালেটা আই ডোন্ট ইউজ, আই ডোন্ট নিড ইট। কভার লেটার দরকার নাই, দ্যাটস ফাইন। আপনি একটু দেখেন আজকে অথবা কালকে দেখেন, তারপরে কালকে যখন কোনো প্রশ্ন থাকবে আমার জিজ্ঞেস করতে পারেন, বুঝছেন? জাস্ট প্র্যাকটিস করার জন্য। আপনি রেজুমে কিন্তু দেওয়ার পরে আবার আপনি চাইলে ইয়াও করতে পারেন, মানে ক্যান্সেল করে দিতে পারেন, ডিলিট করে দিতে পারেন, আই মিন, যেটা আমি একটু করলাম, আপনি তো দেখলেনই। সো আপনি এটা একটু প্র্যাকটিস করেন আজকে কালকের মধ্যে, তাহলে কালকে আমার জিজ্ঞেস করেন কোনো প্রশ্ন থাকলে। এইটা একটা ব্যাপার। আর একটা হইলো আপনার যেটা আমি কথা বলছিলাম, মনে করেন আপনি রেজুমে দেওয়ার পরে আপনাকে কল দিবে, রাইট? কল দেওয়ার রিক্রুটাররা, দেখেন রিক্রুটার মানে কি আপনার জব দিবে। মনে করেন সাপোজ যে কাজ করে আপনার রিক্রুটিং কোম্পানি আছে, এখন মার্কেটে যে জব থাকে, এরা করে কি জবগুলা দেখে কোন কোন কোম্পানির লোক হায়ার করবে, এরা এই জিনিসগুলা নিয়ে তারপরে এরা লোক খোঁজে। মনে করেন আপনার রিক্রুটিং কোম্পানি আছে, আপনি বিভিন্ন কোম্পানিতে দেখবেন কোন কোন কোম্পানিতে লোক চাচ্ছে, এগুলোর ইনফরমেশন আপনি নেবেন, নেয়ার পরে আপনি ওই টাইপের লোক খুঁজবেন। মনে করেন আমি কিউএ, আপনি আমারে কল দিবেন। এখন আমারে আপনি জিজ্ঞেস করবেন কত টাকা করে বেতন আমি চাই, মনে করেন 50 টাকা আমি চাচ্ছি। আপনি কোম্পানির কাছ থেকে মনে করেন 60 টাকা করে নিলেন, তখন 20 টাকা আপনার থাকে, এইভাবে কাজ করে, রাইট? একটা ব্রোকার হিসেবে কিন্তু এরা কাজ করে। তো এই জন্য এদের সাথে একটু বার্গেনিং করতে হয়। বার্গেনিং করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি জানেন, বার্গেন না করলে এরা মনে করেন আপনি মনে হয় নিউ পিপল, অর ইউনো, লাইক এরা ধরে নেয় যে আপনি নিউ, কারণ বার্গেনিং করাটা প্রিটি স্ট্যান্ডার্ড একটা জিনিস, মানে যারা এক্সপিরিয়েন্স তারা কাইন্ড অফ বার্গেনিং করে, মানে ইন এ গুড ওয়ে আর কি, বুঝছেন? আপনার এক্সপেকটেশন বলবেন,
এখন প্রথম যে জিনিসটা এরা সাধারণত জিজ্ঞেস করে প্রথমে অবশ্যই আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি বা কাজ করতে এরকম বলবে আপনারা যে আমার এরকম জায়গায় লোক চাচ্ছি, মনে করেন বললো ক্যালিফোর্নিয়াতে, এলএতে, ডু ইউ ইন্টারেস্টেড? আপনি ইনিশিয়ালিতে কিন্তু কোথাও মানা করবেন না, বলবেন যে ইয়েস আই ক্যান রিলোকেট, নট এ প্রবলেম, বুঝছেন? কারণ হলো আপনি যান বা না যান, অ্যাটলিস্ট ইফ ইউ গেট দ্য জব দেন ইউর কনফিডেন্স লেভেল উইল বি হাই দ্যাট অ্যাটলিস্ট ইউ গেট এ জব। মানে কনসেপ্টটা বুঝছেন না? আমি মানে জব মনে করেন পাওয়ার, একবার যদি জব পান আপনি ওখানে না গেলেও আপনার কিন্তু মনের জোরটা অনেক বেড়ে যাবে যে আমি আই অলরেডি গট এ জব, তাই না? এই জন্য রিলোকেট বললে বলবেন ইটস ফাইন, বুঝছেন? ইটস ফাইন উইথ মি। এটা আর আপনাকে যখন এই যে আমি বলেন তো এই জিনিসটা আপনাকে জিজ্ঞেস করলে, যদি জিজ্ঞেস করে হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট, আপনি কি রেসপন্স করবেন? ও প্রথমে তো ওদেরকে আমার জিজ্ঞেস করতে হবে হাউ দে পে, ইফ দিস ইজ রাইট, এক্স্যাক্টলি, হাউ ডু ইউ পে, এক্স্যাক্টলি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, বুঝছেন, জিজ্ঞেস করা। দ্যাট একটা আছে আপনার ওই ট্যাক্স কাটে, একটা আছে ট্যাক্স কাটে না। হুম, তো আমার রিভিউ করতে হবে মামা, আই নো দ্য কনসেপ্ট, আই ডু হ্যাভ টু আস্ক দেম হাউ দে পে, রাইট। ইফ দিস ইজ একটা হলো একটা W2, একটা 1099, একটা C2C মানে কর্প টু কর্প, রাইট? তিনটা। W2 ট্যাক্স কাটে, বাকি দুটা ট্যাক্স কাটে না, রাইট? হ্যাঁ, তো কর্প টু যেটাতে কর্প আপনি দরকার নাই, বুঝছেন? কর্প টু কর্প কোনো কোথায় যদি কর্প টু কর্প অনেক সময় বলে যারা কর্প টু কর্প তারা পে করবে না, মাস্ট কর্প টু কর্প থাকতে হবে, তখন আপনি বলেন যে দ্যাটস ফাইন, তখন আমাকে জানায়েন, দেন আল ম্যানেজ, বুঝছেন? কি যদি বলবো? না, কোথাও কোথাও এরা অপশন দেয় যে আপনাকে শুধু W2, অন্য কোনো অপশন নাই, কোনো কোনো বলবে শুধু 1099, কোথাও বলতে পারে শুধু কর্প টু কর্প, বুঝছেন? আবার কোথাও বলতে পারে যে ইটস আপ টু ইউ, উই ক্যান ডু এনিথিং, এটা বুঝছেন? ওকে, এই ক্ষেত্রে আপনি W2 নিয়েন, W2 ইজ বেটার, বুঝছেন? আপনাকে যদি মানে জিজ্ঞেস করে হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট, তখন আপনি বলবেন আই প্রেফার W2, এটা বুঝছেন? এটা এখন রেট আমি ইউজুয়ালি দেখেন আপনার 6-7 বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকলে আপনার মনে করে আপনি যদি 45 W2 তে নেন, 45 40 টাইমস then I'll get about about 90, 50. বুঝছেন? about 90 45 করে যদি আসে, বুঝছেন? তো আপনি আপনি সব এটা আমি যেটা বলি আর কি, অলওয়েজ ডু দ্যাট। আপনি এদেরকে যদি বলে কত, আপনি এদেরকে এটা বলতে পারেন, আমি যেটা বলি আর কি, আমি বলি যে আই এম ওপেন, ইউ টেল মি হাউ মাচ ইউ অফারিং, বুঝছেন? তখন এটা বলে নো, টেল মি ইউর এক্সপেকটেশন। তখন বলো দেখো, আমি বলি যে দেখো আই হ্যাভ মাই এক্সপেকটেশন, অফকোর্স আই হ্যাভ, বাট ইউ টেল মি হাউ মাচ ইউ অফারিং। তখন এরা অনেক সময় কমায় বলে, মনে করেন আপনার যদি 50 টাকা দিতে চায় এরা বলবে 30 টাকা, এরকম বলে, বুঝছেন? তখন আপনি বলতে পারেন এদেরটা জানার পরে, আমার কথা হলো আপনি ডেফিনেটলি ডোন্ট গো বিলো $40 এন আওয়ার অন W2, বুঝছেন? মানে যদি দেখেন যে মানে একেবারে লোকেশন ভালো বা কাছে টাছে এরকম 38 37 এর কম, কারণ এর কমে গেলে অনেক সময় আবার প্রবলেমও হয়ে যায়। আপনার মিনিমাম মনে করেন 35 এর কমে গেলে আপনার আবার প্রবলেম, কারণ আপনার এক্সপিরিয়েন্স লোক, ওয়াই ইউ টেকিং সো লেস, বুঝছেন? এই জন্য একেবারে লোয়েস্ট আমি বলবো যে মানে দ্যাটস দ্য বটম লাইন হলো 35। দেখেন 35 টাইমস 40 টাইমস 50 ধরেন 2 weeks or 70, বুঝছেন? তো এই জন্য 35 এ কম যাবেই না, বুঝছেন? মেক সেন্স মামি? 35 না, ওকে। না না, এটা 35 এর কম যাবেন না। আর আপনি এদেরকে একটু ফোর্স করবেন যে টেল মি ইউর অফার ফার্স্ট, বুঝছেন? হাউ মাচ ইউ অফারিং অন W2। আর ওই যে মনে আছে তো W2 আর 1099 যদি বলে অ্যারাউন্ড 7-8% আপনার ডিফারেন্স বলবেন। মনে করেন যদি W2 তে রাজি হন 40, আর তাহলে 1099 হবে 44 45 43 to 44 এরকম, ঠিক আছে? আমি এই জিনিসগুলো আমি আই নো আমি বলছি আগে, আবার বলতেছি না, এই জিনিসগুলো সুপার ইম্পর্টেন্ট। কারণ এই জিনিসগুলো দিয়ে এরা ইনিশিয়ালি একটা ভেরিফাই করে আপনি কি রিয়েল না। এই হিসাবগুলো যদি আপনি না জানেন বা গড়বড় করেন, তার মানে বুঝবে দিস পারসন ইজ নট রিয়েল, ইজ ফেক, বুঝছেন? ইজ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড আপনার এই ডিফারেন্সটা। এরা অনেক সময় আপনার জিজ্ঞেস করবে ও হাউ মাচ ইউ অন W2, আপনি বলেন যে 40, হাউ মাচ ইউ অন 1099, তখন আপনি যদি 4-5 টাকা বেশি না বলেন, মনে করেন 2 টাকা বেশি বলছেন, তখন তারা সন্দেহ করবে ওয়াই ইউ সেইং only $2 মোর, ইট শুড বি অ্যাটলিস্ট $3-4 মোর, এটা বুঝছেন? মানে 8% বেশি বলবে না। বেশি বললা চলি, তাই না? হ্যাঁ, তাইলে
আমি তো আর এত ক্যালকুলেশন মাথাতে করতে পারবো না যে 15% এক্স্যাক্টলি হাউ মাচ, দেন আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি সে অ্যাবাউট $5-6 মোর, এরকম তো বলতে পারবো। রাইট, রাইট। হ্যাঁ, ওইটাই বলবেন আর কি। আপনি মনে করেন 15% না 8%, কারণ 15% ট্যাক্সের মধ্যে এরা অর্ধেক দিবে, আপনি অর্ধেক দিবেন। ইয়েস ইয়েস। 7 to 8%, বুঝছেন? মানে আমি ওকে। যেটা বলতে চাচ্ছি, মনে করেন আপনি যদি বলেন হাউ মাচ ডু আই ওয়ান্ট, তখন আপনি বলেন $45 এন আওয়ার। তখন এরা বললো W2 40, আপনি বলবেন যে W2 তে 45। তখন এরা বললো অন 1099 হাউ মাচ ইউ, তখন আপনি বলেন 50। দ্যাটস কারেক্ট, বুঝছেন? দ্যাটস রিজনেবল। আপনি যদি বলেন 46, তখন ওরা বলবে ওয়াই জাস্ট $1 মোর, মনে মনে বলবে। কথাটা বুঝছেন না, সন্দেহ করবে। এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি এই বেসিক ক্যালকুলেশন মাথায় একটু, আপনি এক্স্যাক্টলি হইতে হবে তা না, বুঝছেন? কারণ আপনি যদি $45 চান W2 তে, তার মানে 1099 50 ইজ ফাইন। আপনি যদি $40 চান W2 তে, তখন 43 বা $44 ইজ ফাইন অন W2, 1099, বুঝছেন? ওই বেসিক হিসাবটা মাথায় রাখবেন। আর আমার কথা হলো ডোন্ট গো বিলো 35, নো ম্যাটার অফ হোয়াট, বুঝছেন? বিকজ আপনার এর কমে গেলে আবার হয়তো আপনার রেজুমি সাবমিট করবে না, কারণ সন্দেহ করবে না। বাট জি, আপনি ওরা যদি আমার pushes at $30 an hour, can I the counter offer কে আমি কি করতে পারবো, like no I want 40? অফকোর্স দ্যাটস দ্য পারপাস। আপনাকে যদি বলে ওকে আই এম অফারিং ইউ $30 এন আওয়ার, আপনি বলবেন নো 45। আপনি বলবেন যে, কারণ বলবেন যে আই ক্যান আই এম ওয়ার্কিং রাইট নাও, আপনি এরকম বলবেন যে দেখো আমি কারেন্টলি আই এম মেকিং 38 এন আওয়ার, সো আই এম আস্কিং ফর $40 এন আওয়ার W2, নট আস্কিং ফর টু মাচ, এরকম করে বলবেন, বুঝছেন? এই Okay, জিনিস। এই কথা তো আমার হবে। In my last job I worked for $40 or $38 an hour. হুম, Last job তো বলতে হবে because I'm gonna show them that I already left from the last job. হ্যাঁ, But how much in the last job would be, like based on their offer I can say either 38 or 40, তাই না? হ্যাঁ, ওইটাই বলতেছি আপনার। আপনি সবসময় চাইবেন যে দেখেন লেট দেম অফার ইউ। তারপর যদি এরা অফার না দেয় বা বলে যে এরকম মনে করেন একটু কম বলে 30-35 বলে, তখন আপনি অনেক সময় দেখবেন যে $50 বলে ফেলতে পারে এরা। তখন $50 বলবেন যে ওকে দ্যাটস ফাইন, বুঝছেন? তখন আপনি এরকম করে বলেন দেখো আই লাস্ট জব আই মেক লাইক $47 এন আওয়ার, ইউ অফার 50, ইজ গুড উইথ মি, আই এম হ্যাপি উইথ দ্যাট, বুঝছেন? ওরা বলতেছে যে ওরা যত টাকাই অফার করে না কেন, কেন আমার একটু বাড়াইয়া বলা উচিত আফটার দ্যাট। রাইট, রাইট, ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, একটু বাড়ায় বলবেন। আপনি মানে ওটার উপর বেস করে আর কি বলবেন। বাট এরা অনেক সময় ইন্ডিয়ানরা তো করে রিয়েলি লো অফার করে। দুইটা কারণে, একটা হলো চায় আপনার যত বেশি লো অফার করবে এদের টাকা বেশি থাকবে। আর একটা হইলো আপনার টেস্টও করে। আপনাকে যদি 25 টাকায় রাজি করে, তার মানে সামথিং রং, বুঝছেন? এই জব পঁচিশ জি টাকা জি। না। তো এই জন্য বলতেছি আপনি লোয়েস্ট হলো 35, মানে একেবারে দ্যাটস লাইক দ্য বটম। আর যদি ফর অ্যারাউন্ড 40 অন W2, ইউ আর গুড। 2-1 টাকা কম বেশি, দেন ইউ আর ভেরি গুড শেপ, বুঝছেন? এইটা। সো লাইক ইউ সেড দ্যাট আপনি প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন হাউ ডু ইউ পে, হোয়াট টাইপ অফ ইউ পে, লাইক W2 or 1099, এটা জিজ্ঞেস করবেন। তখন যদি বলে উই ক্যান ডু এনিথিং, তখন আপনি বলবেন আই প্রেফার W2, আই এম আস্কিং ফর 45 an hour। তখন এরা বলবেন নেগোশিয়েট, এরা জিজ্ঞেস করে ডু ইউ ক্যান নেগোশিয়েট অর নট, তখন বলবো যে হাউ মাচ ইউ ওয়ান্ট টু অফার। তখন এরা যদি বলে 42-3 বা এরকম, ফাইন, বুঝছেন? ইটস নট এ বিগ ডিল। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটাই করেন। এই কনসেপ্ট গুলো তো আপনি বুঝছেন না, কোনো কনফিউশন নাই তো, রাইট? জি না, কোনো হ্যাঁ, আপনারা কনফিউশন কিন্তু নাই। ফার্স্ট উইকে আমি মার্কেটে নামাবো, রাইট? 2 তারিখ ধরে রাখেন, মানে 1 তারিখ সানডেতে রেজুমে দিবেন। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, দ্যাটস দ্য টাইম। সো এই জন্য আপনি এই জিনিসগুলো রিভিউ করেন, এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা। আর তো এইসব চইলা যাইতেছি মামা নেক্সট উইক থার্সডে তে, আসবো ফেরত মনে হয় 30 তারিখে। হ্যাঁ, তো কোনো অসুবিধা এখানে নেই তো মামি, দ্যাটস কমপ্লিটলি ফাইন। আপনার রেজুমে দেওয়া মানেই না যে আপনার রাইট ওয়েতে কল আসবে, ইট টেক্স কাপল ডেজ সামটাইমস। আর আপনার কল আসলে তো অসুবিধা নেই, ইটস নাথিং, ইউ জাস্ট পিক আপ দ্য কল, ইউ টক টু দেম, এটা বুঝছেন? আর যে আপনার তো উই আর কন্টিনিউইং স্টাডি না, কারণ রেজুমি মার্কেটে দেওয়ার পর দেয়ার ইজ আ লট অফ থিংস টু লার্ন অলসো, বুঝছেন? ইটস নট দ্যাট ওকে উই আর স্টপ টেকিং ক্লাস, স্টপ লার্নিং, ইটস নট দ্যাট, বুঝছেন? কারণ আপনার যেহেতু প্রোগ্রামিং এ মোটামুটি একটা ভালো ইয়ে আছে, মানে ইন্টারেস্ট আছে, আমার ইনিশিয়াল প্ল্যান হইলো আপনাকে ইন দ্য লং রানে এই ডাটা ওয়্যারহাউস টেস্টিংটা করানো। দিস ফর দিস ওয়ান ইউ নিড লাইক প্রোগ্রামিং স্কিল, দিস ডাটা ওয়্যারহাউস টেস্টিং। Once you get a job, then I'll give you time for this one. This is what I do. ডাটা This data warehouse testing. This is what I do. These two things.
দ্যাটস মাই ও বুঝছেন। এবং ফর দি মামা বলেন। আমার পরে কিন্তু হেল্প হইলে আমি আপনাকে কল দিব, আমি যে কিছু না বুঝি। No, no, of course, Mami. I mean, definitely. I mean, you will have some issue for sure. Of course, you call me. আর আমার কাজে কোনো সুন্দরতে অসুবিধা নাই। আমার সপ্তাহে একটা দুইটা মিটিং থাকে। আই এম ফাইন, বুঝছেন না? Don't worry about this. Of course, when you go to work first day or first week, I'll always make sure that I pick up your phone right away. বুঝছেন? ওকে মামা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইসব নিয়ে worried হয় না। I know. I mean, this is what I actually do also. First time কেউ কাজে গেলে, a lot of things they have to answer right away. So আমি just make sure করবো যে, like I said, always pick up your phone right away. That's fine. তো আপনাকে আমি initially in the long run এই জিনিসটা করাবো। That's like মার্কেটের ডিমান্ড সবচেয়ে বেশি এই জিনিসটাতে, প্লাস স্যালারি তো ভেরি হাইয়েস্ট স্যালারি হলো টেস্ট সফটওয়্যার টেস্টিং হলো হাইয়েস্ট স্যালারি হলো এটাতে, বুঝছেন, ডাটা বেস টেস্টিং এ, বুঝছেন, এবং এটার ডিমান্ডও মার্কেটে খুব বেশি। সো আল গো থ্রু আই ওয়ান্ট ইউ টু বিকজ দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক আই সেড ইটস প্রোগ্রামিং স্কিল you need a little depth knowledge. So once you get the job in a QA, then we can proceed with this. ওকে Okay. So ঠিক। আপনি এই কনসেপ্ট গুলো তো আমি ইনিশিয়ালি যখন রেজুমে দিবেন, all you need is like talking how much you wanna offer, settle down, that's it. For the interview, then you need like ALM, SQL database, SDLC. ইনিশিয়ালি দু একটা ইন্টারভিউ হবে, আপনি একটু ভয় পাবেন হয়তো, বা অথবা ঠিক মতো আনসার করতে পারবেন না। দ্যাটস বিকজ অফ ফ্রেশ টাইম, and that's why the resume, I want you to be in the market so that you can overcome all these things and we can keep learning, কথাটা বুঝছেন? So don't worry, nothing to worry about it. That's একটা কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ। which better, showing them that I am working right now, presently currently I'm working, or is it okay to show that I'm not working, I'm done with the project? Which one is better? বেটার হলো আমি ইয়ে করা, ওই শো করা যে আপনি কাজ করতেছেন, দ্যাটস বেটার। তাহলে ওইটা শো কইরা ফেলি যে I'm working, I haven't moved yet, but then it's gonna be hard for me to get job in Phoenix, তাই না? না, নট নেসেসারি। আপনি বলবেন যে আই ওয়ান্ট টু মুভ দেয়ার, বুঝছেন, বাট শোয়িং দ্যাট ইউ আর কারেন্টলি ওয়ার্কিং, দ্যাটস বেটার, বুঝছেন, দ্যাটস আচ্ছা, I think এটাই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম যে আমি কারেন্টলি ওয়ার্কিং, আর আরেকটা অপশন আছে উইলিং টু রিলোকেট, বাট যখন কেউ আমার কল দেয়, এটা যখন আমি লিখবো তাইলে তো আমি নিউ ইয়র্কের অ্যাড্রেস দিব, আমি কারেন্টলি ওয়ার্কিং মিনিং আম রিসাইডিং ইন নিউ ইয়র্ক, তাই না? হ্যাঁ। So does it mean that most of the calls I'm gonna get from New York, or I'm gonna still get calls from Phoenix? ফিনিক্স, এটা কারণ আপনি ওই যে প্রোফাইলে যে আপনি লোকেশনটা দিবেন, ওই লোকেশন হিসাবে আপনাকে ই করবে। আপনি নিউ ইয়র্ক থেকেও কল পাবেন, বাট ইউ ক্যান গেট এ লট অফ কল ফ্রম ওয়েস্ট কোস্ট লাইক ফিনিক্স, ডালাস, অল দিস এরিয়া ইউ ক্যান গেট কল। okay, okay. So আপনি আমাকে কি সাজেস্ট করতেছেন? Should I show that I'm still working? I have no, I can, I mean, যে কোনোভাবে যদি যাই যে এটা বেটার হয়, I wanna put that. বেটার হলো আমি মানে জব করতেছেন কেন জানেন? কারণ দেখেন, আপনি লজিক্যাল জিনিসটা চিন্তা করেন। আপনার সেকেন্ড, হ্যাঁ, বুঝি নাই, কি বললেন? তাহলে একটু ডিমান্ড থাকে না যে আমার টাকা পয়সা রইছে না যাওয়ার জন্য or something না, ওই এরকম? মানে আপনার মনে করেন 7-8 বছরের এক্সপিরিয়েন্স, you know that you wanna move there, so why you did not look for a job before? Why not 2-3 months before? Why like week before? Why you wanna wait like last moment? This is the question they think, বুঝছেন, আপনার রিক্রুটাররা। I am still working, I wanna relocate there. I'm looking for a job at Arizona because for my family reason. Okay, my family moved there, so I'm looking for a job at Arizona. It's pretty simple. কথাটা বুঝছেন? এটা হলো যে my project is finishing, ending end of this month. So I'm looking over there. কথাটা বুঝছেন? That's pretty simple. I'm working. বুঝছেন? Once I get a job, I'll move there. That's মানে pretty, মানে it makes sense আর কি, বুঝছেন? আপনি যদি বলেন যে I'm already done with it, and I'm looking for a job there, তখন একটা কোশ্চেন আছে, okay, why you did not look for a job before also? You know you are moving. It's not a one night decision. So why didn't you look for এগুলো আপনার জিজ্ঞেস করবে না, but they will think like why she didn't look for a job before, বুঝছেন? কারণ ইন্ডিয়ান পিপল তো, তাহলে হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান মানুষরা অনেক ডিপ চিন্তা ভাবনা করে। হ্যাঁ, 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 আমাদের খুব। অনেক ইন্ডিয়ানরা আছে,
আইটি তে কেউ ডেভেলপার, কেউ আর্কিটেক্ট, এরকম ওরা খুবই ডিপ চিন্তা ভাবনা করে ওদের সাথে কথা বললে। আমার হয়েছে কি ম্যাম, এই কয়েকদিন, এই এক সপ্তাহের ঘটনা আমি আপনার বলি। আমার ইটিএল এর একটা জবের আমার ইয়া করছে, সিলেক্ট করছে আপনার ইনফোসিস একটা কোম্পানি আছে। তখন এরা আমাকে বলল যে আমার স্যালারি 95। বললো যে ইউ হ্যাভ সো মেনি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স, ওয়াই ইউ আর ইউ ওয়ান অনলি 95,000, হোয়াটস দ্য রিজন? জিনিসটা খেয়াল হুম। করছেন? 95 is a lot জি। of money, but for data warehouse testing salary is usually more than that. তখন তারা আমার সন্দেহ করছে যে why why you want only 95, why you agreed to it. আমি বলছি ওকে দ্যাটস ফাইন, কারণ আমার তো প্ল্যান হলো ইন্টারভিউ দেয়া, জাস্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স নেওয়া, নট টু গেট দ্য জব, বুঝছেন না? আই ডোন্ট কেয়ার হাউ মাচ দে আর অফারিং দিস, আই এম নট গোনা গো দেয়ার। বুঝছেন না? এটা তো আমার মনে। তো তারাও সন্দেহ করছে, তারা বলতেছে why you agreed to 195। তো এই জন্য আপনারা বলতেছি আমি কিন্তু প্রায় ইন্টারভিউ দেই জাস্ট ফর দিস কাইন্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স, সো দ্যাট আই ক্যান টেল ইউ নট ফ্রম লাইক ইন জেনারেল নলেজ, আই ক্যান টেল ইউ ফ্রম রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স। এই জন্য এরা সন্দেহ করে যে হোয়াই নট দিস, হোয়াই নট দ্যাট। আর ইন্ডিয়ান পিপল আর ভেরি লাইক ইউ সেড ইজ ভেরি দে আর স্মার্ট অলসো না, অ্যান্ড দে ডু রিসার্চ, মার্কেট রিসার্চ। এই জন্য আর সবচেয়ে বড় কথা হলো কি, মনে করেন ওই যে বলেন না চোরের মন পুলিশ পুলিশ, এরা তো 2 নাম্বার, রাইট? এই জন্য এরা 2 নাম্বার মনে করে। দ্যাটস এ বিগ, কারণ হলো হ্যাঁ ম্যাম ইটস ট্রু। এরা এরা তো প্রচুর, আমরা যেগুলো এখন করি এরা এগুলো 15-20 বছর আগে করে আসছে। সো দে আর ওয়ে টু এক্সপিরিয়েন্স অন দিস। তো এই জন্য তারা যেহেতু 2 নাম্বার করে, এই জন্য সবাই 2 নাম্বার মনে করে। এই জন্য তারা এইসব সাসপেক্ট কোশ্চেন গুলা করে আর কি, ভেরি সাসপিসিয়াস। এই জন্য আপনাকে এই জিনিসটা একটু কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে আর কি। মানে আপনি বলবেন যে আই এম ওয়ার্কিং, আই এম মুভিং টু ফিনিক্স বিকজ অফ মাই ফ্যামিলি রিজন। এখন মনে করেন কোনো জব যদি আসে ডালাস থেকে, তখন আপনি আবার ওইটা বললেন না যে আই এম লুকিং ফর এ জব ইন ফিনিক্স। তখন আপনি বললেন যে মাই প্রজেক্ট ইজ অলমোস্ট ডান, আই এম জাস্ট লুকিং ফর এ জব, আই ডোন্ট মাইন্ড, ইজ আই ক্যান মুভ এনিওয়্যার। কথাটা বুঝছেন? আই ক্যান মুভ এনিওয়্যার। কারণ আমি চাচ্ছি আপনি একটা জব যদি পান, ইফ ইউ ডোন্ট গো দ্যাটস ফাইন, ইফ ইউ গেট এ জব অফার, then your confidence level will be really high. You know that oh you are a good shape, that you are capable of getting a job. এই জন্য আপনি নট অনলি ফিনিক্স, এনিওয়ার ইউ ক্যান মুভ, দ্যাটস, আপনি এভাবে অ্যাপ্রোচ করবেন। নিউ জার্সিতে একটা কল আসলো, বলবেন ইয়া দ্যাটস ফাইন, আই ক্যান মুভ। আপনাকে যদি বলে হোয়াই ডিড ইউ পুট ইউর রেজুমি, আই মিন অ্যাড্রেস ইন ফিনিক্স, বলবেন দেখো দ্যাটস মাই লাইক হোম টাউন, আই বিন লিভিং দ্য লং টাইম, দ্যাটস ওয়াই আই অলওয়েজ, দ্যাটস মাই হোম অ্যাড্রেস, এরকম করে বলবেন। আমি যেটা বলি আমার নিউ ইয়র্কের অ্যাড্রেস ই করি, তো আমি বলছি দেখো আমি বলছি মাই প্যারেন্টস লিভস দেয়ার, আই বিন লিভিং দেয়ার ফর লং টাইম, সো আই নেভার চেঞ্জ মাই বেস অ্যাড্রেস। আমি যেটা বলি that's my like base address in USA. I work in all the different places, but that's like I always put my address there. এটা আমি বলি। তা আপনি ওইটা বলবেন এরকম করে যে that's my I'm originally from in Phoenix. I used to live there. My family lives there, so I put my base address there. যদি অন্য কোথাও থেকে কল দেয়, বুঝছেন, মনে করেন ডালাস থেকে কল দিল, বস্টন থেকে কল দিল, তখন হ্যাঁ আই এম সরি মামা, এই যে অ্যাড্রেসের রেজুমেতে আমি যে অ্যাড্রেস, রেজুমের প্রথম পেজের মধ্যে যে অ্যাড্রেস দেওয়া, ওইটা আমি ফিনিক্সের অ্যাড্রেসই দিতে পারবো। ইজ দ্যাট হ্যাঁ হোয়াট ইউ আর সেইং? হ্যাঁ, আপনি ওই অ্যাড্রেসটা, পুরো অ্যাড্রেস দেওয়ার দরকার নাই আপনাকে, মনে হয় বলছিলাম আপনি শুধু সিটির নামটা দিলেই হবে, বাসার ফুল অ্যাড্রেস দিয়েন না। এর নামই দিচ্ছি। সো ওই যে আপনি এটা বেস অ্যাড্রেস তো ওইটাই যেটা রেজুমের মধ্যে আছে ওইটা। রাইট রাইট, দ্যাট ইজ কারেক্ট। আমি বলতে চাচ্ছি মনে করেন আপনার যদি ফিনিক্স থেকে কল আসে, ফিনিক্স থেকে, তখন আপনি তো পারবেন আই লিভ মাই ফ্যামিলি লিভস হিয়ার, সো আই এম লুকিং ফর এ জব হিয়ার, ইটস ফাইন। আপনার যদি এলএ থেকে কল আসে, নিউজ থেকে কল আসে, নিউজে থেকে কল আসে, তখন আপনি বলবেন যে আই এম লুকিং ফর এ জব, আই ক্যান রিলোকেট এনিওয়্যার, দ্যাটস কমপ্লিটলি ফাইন উইথ মি, আই লিভ বাই মাই সেলফ, আই ডোন্ট মাইন্ড টু মুভ, এরকম করে বলবেন আর কি। এটা বুঝছেন? ও, ওদেরকে বলবো আই লিভ বাই মাই সেলফ। হয়েছে কি মামি, এই জিনিসগুলো ট্রিকি, একটু বলতে হয়, কারণ কি জানেন, তাহলে আপনি মুভ করবেন কেমনে? আপনারা যদি বলেন যে আমার হাজবেন্ড কাজ করে এখানে, আমার আমি কাজ করি এখানে, দেন তারা মনে করবে ও আপনি যদি অন্য জায়গায় অফার পান তাহলে আপনি চলে যাবেন। জিনিসটা বুঝছেন না? এটা সিম্পল। আপনি চিন্তা করেন আপনি হলে কি করতেন, তাই না? এরা টাকা বানায় কি করে? আপনি জব পাবেন, আপনি যতদিনই কাজ করবেন ততদিনই এরা টাকা বানাবে, রাইট? আপনি মনে করেন আপনাকে দিবে 40 টাকা করে, আবার তারা কোম্পানির কাছ থেকে নেবে 50 টাকা করে, 10 টাকা করে বানাবে। আপনি জব চলে গেলে এরা টাকা বানাবে না। সো এরা কাউকে নিতে চায় না এরকম যে 2 দিন পরে জব চলে যাবে, জব ছেড়ে দিবে। কথাটা বুঝছেন? এই জন্য আপনাকে তো বলতে হবে, আপনি যদি বলেন আমি ফ্যামিলি নিয়ে মুভ করবো বা আই হ্যাভ এভরিথিং,
তাহলে এরা বলবে যে দূর আই ডোন্ট থিঙ্ক দে গোনা মুভ, তখন আপনার রেজুমি এরা হয়তো সাবমিটই করবে না। এইসব কথা তো ডিটেলসে যাবেন তখনই যখন তারা জিজ্ঞেস করে আর ইউ উইলিং টু রিলোকেট, বলো ইয়েস আই ক্যান রিলোকেট। তখন এরা যদি আরো ডিটেলস চায় তখন আপনি বলবেন যে নো আই ডোন্ট মাইন্ড টু মুভ, কারণ এইগুলো না বললে আপনার এরা আপনার রেজুমি সাবমিট করবে না। ওকে ওকে, মানে আমার মেইন পয়েন্টটা বুঝছেন তো? এখানে এখানে আপনি ইউ টক টু দ্যাম অন ইউর লাইক ওন ওয়ে। বেসিক্যালি হইলো তারা চায় এরকম কাউকে যে রিলোকেট করতে মানে উইলিং টু রিলোকেট এন্ড অলসো উইলিং টু স্টে দেয়ার। দে ডোন্ট হ্যাভ এনি কনস্ট্রেন্ট অর দে আর নট গোনা লিভ 2 মান্থ লেটার, থিংস লাইক দ্যাট। তো আপনাকে ওইরকম করে এদেরকে বুঝাইতে হবে যে আই ক্যান ওয়ার্ক এনিওয়ার, আই ক্যান রিলোকেট এনিওয়ার, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, আই এম ফাইন উইথ দ্যাট। বুঝছেন? ওইটা আর কি। আর যদি ফিনিক্স থেকে কল আসে তাহলে তো আমি সত্য কথাই বলতে পারবো। Right, মানে right. হাউ ইউ নো Mistake মাই হলো আসে বলবেন দেখো I used to work in New York, my family moved here and I moved here too, now I'm looking for a job in Phoenix. Very good, that's standard. আর অন্য জায়গা থেকে যদি কল আসে তখন বলবেন যে you know I can relocate, it's fine with me, not a problem. My project is ending, so I'm looking for a job. আচ্ছা, ওকে ওকে, তো রেজিউমের মধ্যে দেখাইমু আমি প্রেজেন্ট কারেন্টলি আই এম ওয়ার্কিং, এখন তো ওইটাই চেঞ্জ কইরা কারেন্টলি ওয়ার্কিং এ চলে যাইবো। তো মেইন আমার রেজিউমের মধ্যে নিউ ইয়র্কের অ্যাড্রেস দিয়ে দিতাম না রেজুমের মধ্যে নিউ ইয়র্কের না? অ্যাড্রেস দেওয়ার দরকার নাই, বুঝছেন না? আপনি যদি ফিনিক্সে খোঁজেন, আপনার যদি অরিজিনটা ফিনিক্সে থাকে, মনে করেন আমি যখন ভার্জিনিয়ায় জব করছিলাম আমি কিন্তু মামুনের বাসার অ্যাড্রেস ইউজ করছিলাম, তখন আমার ভার্জিনিয়া থেকে সমানে কল আসছে। নিউ ইয়র্কে যখন ছিলাম তখনও ভার্জিনিয়া থেকে কল আসতো, বাট ওয়ান্স ইন এ ওয়াইল। কিন্তু যখনই মামুনের বাসায় অ্যাড্রেস পেলাম আমার প্রচুর কল আসতে শুরু করলো ভার্জিনিয়া থেকে, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে। বুঝছেন? তো সেম আপনি রেজুমের অ্যাড্রেস যা দেন ডাজ নট ম্যাটার, ইউ ক্যান গেট কল ফ্রম এনিওয়্যার, বাট ফ্রম দা লাইক লোকাল এরিয়া ইউ ক্যান গেট মোর কল। বুঝছেন? এই যে বললাম আমার মনে করেন ডালাস থেকে কদিন একটা কল আসছে, নর্থ ক্যারোলিনা থেকে কল আসছে, উইসকন্স থেকে কল আসছে, এগুলা কল আসে। But compared to local, the quantity is less. That's all I'm trying to say. বুঝছি মামা, বুঝছি। বুঝছে? তো এই জিনিসগুলো আপনি একটু ইউজের ওন মনে করেন ইয়ে আর কি, ডিপেন্ড অন দ্য সিনারিও ইউ টেল দেম। বুঝছেন? ওইটা বাট আই প্রেফার টু আনসার ইউর কোশ্চেন, আই প্রেফার দ্যাট ইউ শো দ্যাম ইউ স্টিল ওয়ার্কিং, দ্যাটস বেটার। বুঝছেন? ওইটা আপনার ওই সাইদ ভাই মনে আছে যে জব পাইছেন আমাদের বাসায় থাকেন, রাইট ওই রাইট, যে হ্যাঁ এই আমারে বলছিলেন মাঝে মাঝে কথা হয় ওদের সাথে, আমার ওনার বউয়ের সাথে, উনি বলছিলেন যে আমি ফেক নাম দিয়া গুগল নাম্বার দিয়া ওই শুধু ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস হওয়ার জন্য রেজুমে সাবমিট করে রাখতাম, just for getting confidence and for experience. Should I do that or no? right, actually I told him to, okay, side by I told him to do that. That's why he said that. I used to do that actually, but it's not necessary. It's a good thing actually, Mami. What happened is you are educated from here. I side by is not. Okay, so Right. it depends the person also, the way you're gonna talk to them, and also some people like say they come from Bangladesh, like say in couple of years ago or things like that. They don't have much education like you. Their approach is different than yours. Okay, so it depends, it varies person to person. Of course it's a good way to practice, but I don't think it's necessary for you. I think you can handle it pretty well. জিনিসটা বুঝছেন? That practice I don't think you need, you will be fine। জিনিসটা বুঝছেন? কারণ you just my thing is you will fine, otherwise I would tell you the same thing। জিনিসটা বুঝছেন? But I don't think you কারণ মার্কেটে রেজুমে দিবেন মামি, উই গোনা কিপ হ্যাভিং ক্লাস। ওকে আমি আসলে ওই যে একটু আমরা একটা লোক দেখছি বুঝছেন, ওই আলবিরা একটু রাখার জন্য। আপনার ওই সাইমাও খুব ইয়ে হয়ে যায়, দেখেন না আমিও প্রায় মানে সময় দিতে পারি না, না সংসারে ঠিক মতো, না এই নিজের কাজে ঠিক মতো, সব মিলে একটু সমস্যা। তো একটা লোক মোটামুটি কথা হয়েছে যদি আসে, so we will can have more relaxed time, then I think you can have classes on time also। আপনার গতকাল কি হয়েছে কি, আমি একটা ওই যে আপনার বললাম না আপনার ইয়েতে আজকে আমার এরকম মানে মোটামুটি ফ্রি ছিলাম সবাই ক্লাস নেওয়ার জন্য, পরে একটা কাজ দিয়ে দিছে আপনার আর কি, একটা ম্যানেজার কল দিয়া,
তো ওইটা শেষ করতে করতে আমার লেট হয়ে গেছিল, আমি জানি আল বি লেট, এই জন্য আপনার তখন পরে বলছি আর কি যে ও totally fine. আপনি যদি আরো স্টুডেন্টকে পড়াইতেছেন যারা আমার মতো যেখানে আমারে পড়াইতেছেন ওদের পড়াইতেছেন, if you want to merge the class I'm okay too. You সেপারেটলি আমাকে খুবই হার্ড মামা বাচ্চা নিয়ে সময় দেওয়া, আই নো। না আমি হয়েছে কি লেখাপড়া আসলে আমি আপনারা অনেস্টলি বলি টেল দ্য ট্রুথ ইজ নট ইউ, সাইম উইল টেল ইউ দ্য সেম থিং, আই এম প্রিটি কনফিডেন্ট অনেস্টলি টেলিং ইউ, আই এম ভেরি মাচ কনফিডেন্ট ইনশাআল্লাহ ইউ উইল গেট এ জব. So that's why I'm giving you, actually I am having very difficult time but still I'm giving you time. That's why আর আমার আসলে ওই শান্তা এখন পড়াচ্ছি, আর স্টুডেন্ট আছে কয়জন বার এদেরকে পড়াচ্ছি না বুঝছেন. একজন তো খুব দৌড়ছিল একে পড়াইতে হবে, তাহলে তারকে আমি বলছি বাসায় এসে মাঝে মধ্যে এখানেই থাকে আর কি আমাদের পার্টিনাতেই, আমি বলছি আল হেল্প ইউ, ইউ কাম সামটাইমস এট হোম অর কল মি, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু টেক ক্লাস রেগুলারলি, আল ডু ইট লেটার বাট নট নাও. তো এরকম ভাবে পড়াচ্ছি না আমি, কারণ আমার সময় নাই এই মুহূর্তে আর কি, হয়তো বা প্রবলি নেক্সট মান্থ অর সো উইল বি বেটার টাইম. বাট আপনার না, আপনাকে আসলে আমি মার্চ করতে পারলে তো ডেফিনেটলি আমার জন্য ভালো হয়, আমি ক্যান মার্চ উইথ ইউ অ্যাটলিস্ট উইথ শান্তা, বাট ইউ আর অ্যাহেড অফ দ্য গেম অলরেডি বুঝছেন, ইট উইল নট বি গুড ফর ইউ, আই ডোন্ট ওয়ান্ট ডু দ্যাট বুঝছেন, ইট উইল নট বি হেল্পফুল ফর ইউ. আমি যদি মার্চ করি আপনার সাথে শান্তার বা কারো, তাহলে লাইক আই সেড ইট উইল নট বি হেল্পফুল বিকজ শান্তা এখনো অনেক কিছু করা হয় নাই শান্তার বুঝছেন, আপনার ইজ ডান বেসিক্যালি, মানে অ্যাটলিস্ট গুড শেপ. শান্তাকে তো মানে করেন অনেক কিছু করানো হয় নাই, সুতরাং যদি একসাথে করে দেই তাহলে দেখা যাবে যে আপনি এতটা বেনিফিটেড হবেন না আর কি. তো এই জন্য আমি করতেছি না বুঝছেন. আপনাকে যদি আমি একা মনে করেন হাফ এন আওয়ার টাইম দেই, ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ, তা না হলে আমি করতাম আসলে, লাইক আই সেড আমি খামাখা তো আহ, সময় নষ্ট করে লাভ নাই বুঝছেন না, যদি বেনিফিট না হন আপনার. হ্যাঁ না অসুবিধা নেই, আমি আমার টাইমটা একটু, আপনি যেহেতু ফ্লেক্সিবল আছেন ইজ ইজ ভেরি গুড ফর মি, আপনার ওই জিনিসটা একটু মানে ইয়া হচ্ছে, বাট লাইক আই সেড আমি একটা লোক যদি পাই একটু প্রবলি নেক্সট উইক অর সো উইল বি বেটার, অ্যাট লিস্ট আই ক্যান গিভ ইউ লিটল বিট মোর টাইম. আর আপনি ভ্যাকেশন থেকে আসলে মামি ওই অসুবিধা নাই, আপনি রেজুমি শুনেন, আপনি মার্কেটে এরকম মনে করেন না যে ইউ আর নট রেডি অর নো, ইউ ডোন্ট নো দ্যাট, আই নো দ্যাট বিকজ আই হ্যাভ এ লট অফ স্টুডেন্টস, so I did it in the past, so I know, like based on their my experience, based on their knowledge and your knowledge, I know I can tell you that are you ready or not, I know that, এই জন্যই আপনার দিতে যাচ্ছি মার্কেটে, তা নাহলে আমি দিব কেন বুঝছেন না. সো আমি ওয়েল স্টার্টই করি নাই মামা। না ওই স্টাডি গুলো আমি হয়েছে কি, আপনি মার্কেটে নামার পর দেখবেন তখন আপনার আরেকটা একটা প্রেশার ক্রিয়েট কাজ করবে নর্মালি, তখন আপনি আরো বেশি স্টাডি করবেন বুঝছেন. আর এই স্টাডি গুলো আমি বিশ্বাস করবেন না কখনোই শেষ হবে না, আপনি জব পাওয়ার পরে দেখবেন যে মনে হবে আমি এটা জানি না ওইটা জানি না, এটা শিখি ওইটা শিখি, ওই স্টাডিটা কন্টিনিউ বি রেস্ট অফ ইউর লাইফ ইউ হ্যাভ টু স্টাডি অ্যাটলিস্ট কাপল আওয়ার্স 2-3 hours এ উইক, জব পাওয়ার পরেও বুঝছেন. সো আপনি কারণ আপনি মনে করে রেজুমি দিলেন 1 তারিখে, আপনার তো 2 তারিখে ইন্টারভিউ হবে না, কথাটা বুঝছেন, অ্যাটলিস্ট রাইট রাইট, এই রাইট। অ্যাটলিস্ট ইট টেক্স কাপল উইকস বুঝছেন ইন্টারভিউ সেট আপ হইতে, কারণ অ্যাটলিস্ট 10-12 দিন লেগে যায়. আপনাকে যদি আজকে রিক্রুটিং কোম্পানি কল দেয় দেখাবেন যে 2-3 দিন পরে আপনার ইন্টারভিউ হবে মিনিমাম, কখনো ক্লায়েন্টের সাথে ইন্টারভিউ হইতে 2-3 সপ্তাহ লেগে যায়, অ্যাটলিস্ট এ উইক, মানে 3-4 দিন তো মিনিমাম. সো it's not like right away they are not going to call you, okay can I have your interview now, it's not like that বুঝছেন. যখন এরকম হবে আপনাকে 2 দিন আগে বললো, দেন ইউ স্টাডি, তখন আপনার একটা ওভারঅল সমস্ত স্টাডি করবেন আপনার, দেন ইউ উইল হ্যাভ এ লট অফ কোশ্চেন্স, মে হ্যাভ এ লট অফ কোশ্চেন্স, দেন উইল সিট ডাউন, ইউ গোনা আস্ক মি, okay I have this question, I'll solve that, and then after the interview you may have like question that you don't know the answer or you don't know what to say, then you're going to ask me, then I'll tell you. This is how we enrich our knowledge basically, আপনার কনফিডেন্সটা ওইভাবে গ্রো করবে. সো মার্কেট, মামা তাইলে হ্যাঁ কুইজ দেওয়া শুরু করেন, আমার কাছে তো মনে হয় আমি পড়তেছি ইয়ে করতেছি, আমার মাঝে মাঝে আপনি কোয়েশ্চেন করা শুরু করেন, then হ্যাঁ I will know বুঝছেন, আমি where করব, to- করতাম আসলে বেসিক্যালি, দ্যাটস দ্য প্ল্যান. আপনার ওই মার্কেটে রেজুমি দেওয়ার কারণ এটাই আসলে যে আপনাকে এক এক দিন এক একটা, মনে করেন আজকে বললাম যে শুধু ইউনিক্স লেটস সে, একদিন মাঝখানে একদিন গ্যাপ দিয়া পরের দিন বললাম এসডিএলসি, পরের দিন বললাম এএলএন, একদিন গ্যাপ দিয়ে বুঝছেন, দ্যাটস দ্য প্ল্যান. আপনার ওই অক্টোবর থেকে আপনি যখন আসবেন ওই উইক থেকে ওইটাই প্ল্যান আপনার, প্রতি সপ্তাহে মনে করেন অ্যাটলিস্ট একটা বা দুইটা টপিক নিয়ে আমরা কথা বলবো শুধু,
জিনিসটা বুঝছেন? Okay, ma'am. দ্যাটস দ্য হোল প্ল্যান। লাইক আপনারা মনে করেন 3 দিন সময় দিব ডাটাবেসটা শেষ করেন। দেন ইউ আস্ক মি কোশ্চেন এন্ড আইল আস্ক ইউ কোশ্চেন। কথাটা বুঝছেন? তারপরে একদিন গ্যাপ দিয়ে ইউনিক্স বা 2 দিন গ্যাপ দিয়ে ইউনিক্স। দ্যাটস দিস ইজ হোয়াট উই উইল ডু। এইটা হলো একটা জিনিস করব। আরেকটা হলো আবার একই সাথে সামথিং নিউ উই গোনা লার্ন অলসো। এটা বুঝছেন? Oh, ওই জিনিসগুলা। সো okay. ওইটা ইনশাআল্লাহ করব। ওইটা অসুবিধা নেই। আপনি ওই ১ তারিখে সানডেতে রেজুমেটা মার্কেটে আপলোড করবেন। ওইটাই প্ল্যান রাখেন কমপ্লিটলি। বুঝছেন? আর আপনি একটা Resume খাতা একটা বানাবেন মামি, নোট খাতা আছে না? ফ্রম স্ট্যাপলস লাইক $1 থিং, $99 জি জি ভেরি স্মল ২ টা খাতা বানাবেন। একটা জি একটার মধ্যে আপনার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাটস হোয়াই আই এম টেলিং ইউ ডোন্ট টেক ইট লাইটলি। আপনার রিক্রুটিং কোম্পানি যখন কল দিবে তখন আপনার জি অনেকের সাথে কল আসবে হয়তো শুধু কথা বলা। তারা বলবে এক কথা, আপনি বলবেন এক কথা। তারা মার্কেটে আপনার রেজুমে নাও দিতে পারে। ইটস ফাইন। আবার কেউ আছে আপনার রেজুমে ওকে ফাইন, আপনার সাথে এগ্রিমেন্টে যাবে, তারপর আপনার রেজুমে মার্কেটে দিবে। তখন আপনি ওই লোকের ফোন নাম্বার আপনি লিখবেন নোট খাতার মধ্যে কোন কোম্পানির লোক সে, তার ফোন নাম্বার, তার নাম, কোন কোম্পানি। তারপর আরেকটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জিজ্ঞেস করবেন হোয়াট ইজ ইউর এন্ড ক্লায়েন্ট। বুঝছেন? এন্ড ক্লায়েন্ট, আমি এটা বুঝছেন? এন্ড ক্লায়েন্ট, আপনি লেখছেন কোথাও? এই ও এন্ড ক্লায়েন্ট। হ্যাঁ এন্ড ক্লায়েন্ট। হোয়াট ইজ মাই এন্ড ক্লায়েন্ট? না না না, জি না। ওই রিক্রুটিং কোম্পানি জিজ্ঞেস করবেন হোয়াট ইজ দ্য এন্ড ক্লায়েন্ট। কথাটা বুঝছেন? এন্ড জি। ক্লায়েন্ট মানে কি, রিক্রুটিং কোম্পানি তো আপনারা হায়ার করে আরেক জায়গায় পাঠাবে, তাই না? Oh, the company that they are going to hire me for. রাইট রাইট, ওইটা হলো এন্ড ক্লায়েন্ট। আপনি নাম জিজ্ঞেস করবেন। কারণ কি অনেক সময় এরা Okay. বলতে চায় না, তখন বলবেন দেখো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সাবমিট মাই রেজুমে টুয়াইস ফর দ্য সেম কোম্পানি। আপনি বলেন যে আই হ্যাভ বিন টকিং টু আদার রিক্রুটিং কোম্পানি অলসো, সো আই ওয়ান্ট মেক শিওর দ্যাট আই এম নট সাবমিটিং মাই রেজুমে অ্যাগেন ফর দ্য সেম কোম্পানি, সো আই নিড টু নো হোয়াট ইজ দ্য এন্ড ক্লায়েন্ট। তখন তারা বলবে। কথাটা বুঝছেন? তো ওই জি ওই নোট খাতার মধ্যে আপনি লেখা রাখবেন যেই রিক্রুটিং কোম্পানির সাথে আলাপ করছেন ওই রিক্রুটিং কোম্পানির নাম, এই যে ভদ্রলোকের সাথে কথা বলবেন রিক্রুটিং কোম্পানির লোকটা, এই লোকের নাম, তার ফোন নাম্বার, তার ইমেল অ্যাড্রেস, তারপরে কত টাকা তার সাথে এগ্রিমেন্টে গেছেন, এত ডলার লেখা রাখবেন এখানে। তারপরে লিখবেন হলো আপনার ওই এন্ড ক্লায়েন্টের নাম। কথাটা বুঝছেন? তার মানে বেসিক্যালি জিনিসটা বুঝছেন, এগুলো লেখা রাখবেন এই জন্য কারণ তার সাথে ফলো আপ করতে হবে। আপনি যদি মনে করেন 10, 12টা, 15টা ইমেল পান, তাহলে আপনি কনফিউজ হয়ে যাবেন ইন দ্য লং রানে। ও কার সাথে কথা বলছিলাম, তাদের নাম ভুলে যাবেন। ও, তাদের সাথে রেট, কারণ এক কোম্পানির সাথে হয়তো $40, আরেক কোম্পানির সাথে $35, আরেক কোম্পানির সাথে $43, ডিফারেন্ট রেটে আপনি রাজি হবেন, রাইট? সো আপনি ভুলে যাবেন এগুলা। তো ইমেলে থাকলেও ইউল বি সো মেনি ইমেল দ্যাট ইউল বি কনফিউজ ইন দ্য লং রান। তো এই জন্য লেখা রাখলে আপনি মনে করেন 1 সপ্তাহ পরে কল দিয়ে জানাবেন, ও ইউ সাবমিট মাই রেজুমে, ইজ দ্যার এনি আপডেট, লেট মি নো। কথাটা বুঝছেন? তো এই জন্য এটা লেখা রাখবেন। এটা হলো একটা নোট খাতার মধ্যে। আরেকটা নোট খাতার মধ্যে আপনি লিখবেন শুধু অল দ্য কোশ্চেন দ্যাট ইউ হ্যাভ। যখনই রিক্রুটের সাথে কোম্পানির সাথে কথা বলবেন, ইউ মাইট হ্যাভ সাম কোশ্চেন দ্যাট ওকে হোয়াট শুড আই সে, হাউ ডু আই সে দ্যাট, দেন ইউ আস্ক মি দিস কোশ্চেন। দিস নোটবুক ইজ ফর মি, অল দ্য কোশ্চেন ইউ হ্যাভ দ্যাট ইউ গোনা আস্ক মি। একটা ইন্টারভিউ হইলো, ইন্টারভিউ হওয়ার পর আপনি বলবেন যে তারা এটা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, এটা পারছি ওইটা পারি নাই, বা এটাতে এটা বলছি, কি বলা উচিত ছিল আমার, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন এগুলা, হোয়াট শুড আই টেল দেম। এই প্রশ্নগুলোর জন্য আপনি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই দুটা নোট খাতা রেডি করবেন। ঠিক আছে মামি? জি এই জিনিসগুলো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনি লাইক আই সেড ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ নিড দ্যাট থিং রিটেন ডাউন। এটা ওকে। হুম, ওকে। আর আপনাকে একটা লিঙ্ক পাঠাইছিলাম জিরার আপনাকে। জি হ্যাঁ, জি আপনি এটা খুব সিম্পল, একেবারে ইটস লাইক 5 মিনিটস থিং। আপনি ওই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনি অ্যাকাউন্ট করবেন, যে এএলএম যেরকম করছেন না, এএলএমটা ইজ বিট কমপ্লিকেটেড, বুঝছেন? বাট কমপ্লিকেটেড মিন টাইম কনজিউমিং, বাট দিস জিরা ইজ লাইক 5 মিনিটস থিং, দে গিভ ইউ অ্যাক্সেস রাইট অ্যাওয়ে। তো আপনি লাস্ট টাইম is within hour. কি হয়েছে? আমি যে এলএম একটা ওপেন করছি না নতুন করে একটা অ্যাকাউন্ট টু লার্ন দ্য ড্যাশবোর্ড, রাইট। when I the account they actually sent me the link within half an hour. ও দ্যাটস গুড, দ্যাটস ভেরি গুড, বাট ইউজুয়ালি they don't.
I know. Yeah, Previous time this is the following day. yeah, but yeah, it takes time, but you're lucky. So Gee. আপনি জিরাটা is like less than 5 minutes, right away they do that. Email just verify করলে ওখানে right away they'll do it. So Okay. জিরাটা দেখেন একটু মাঝখানে একটু বলে নেই। ও এনিওয়ে, সো আপনার অন্য কোনো প্রশ্ন আছে আর অন্য কোনো কনফিউশন বা কোনো কিছু ইন জেনারেল, মানে আমি বলতেছি মার্কেটে নামার ব্যাপারে বা এইসব ইন জেনারেল কোনো ইয়ে আছে কিনা? Oh, resume তে একটা জিনিস I just wanted to fix it. এখানের মধ্যে I know that there is a typo mistake, but এটা আমি ইয়ে করে actually বসাইমুখী. That's one. হুম, And number two, Mama, I know about WebMD in my current job, what I'm doing. হুম, But as I it said that Indianরা খুবই deep ভাবে চিন্তা ভাবনা করে, what if they ask me for the previous job, যেমন ধরেন Federal Reserve. হ্যাঁ, What if they ask me to talk about a project that I worked on? What do I say? হ্যাঁ, is very good thing, Mami. Sometimes they do that. Sometimes it's rare, but they do it. And if they ask you, you cannot answer. It's a big problem. It's not a small problem. Okay. সো এই জিনিসটা আপনি এক কাজ করেন, কালকে যখন কথা বলবো, কালকে আপনারা আমি ব্রিফলি বলবো, মনে করেন কয়েক মিনিট করে বলবো, আপনি জাস্ট টেক এ নোট এন্ড দেন ইউ টেল দেম, বুঝছেন? অল দে ওয়ান্ট টু নো হোয়াট ইউ ডিড বেসিক্যালি, কথাটা বুঝছেন? Yes, লাস্ট কাপল, মনে করেন কারেন্টটা তো আপনি বলবেন ডিটেলস, লাস্ট অ্যাট লিস্ট ওয়ান অর টু ইউ নিড সাম আইডিয়া, দ্যাট ইজ কারেক্ট। সো টুমোরো আল আনসার দ্যাট, ওকে? আপনি the লিখে current রাখেন, I have মনে করে নেন টুমোরো আমি বললে তখন আপনি এটা নোট দেখে নিন। okay, because if I don't tell them, it's hard to believe that I forgot what I did. If I tell them I forgot what I mean, definitely. Like that's why I said it's a big problem. It's not a small problem. If you cannot say anything, it's a big, big problem. So yeah. So we need to tell them. Like I said, tomorrow we're gonna answer that. Okay. okay, আর Mama. আর অন্য কোনো আপনি লিখে রাখেন মামি, কালকে ভুললেন না এটা, কারণ ইটস ইম্পর্টেন্ট। Okay, Mama. Skype, I never had Skype, but I opened a Skype account with the email address, and that's what I give them, right? The email address that I have for the account, not my name. ইয়া, আপনি এটা এই যে রেজুমের উপরে যখন ইমেল অ্যাড্রেস লেখছেন ওর নিচে লিখবেন স্কাইপ আইডি। এটাই তো ID because that's the email address that I opened the account with. That's So fine. now, I have the same thing. I have my email ID and the Skype ID is the same. বুঝছেন? okay, সো আপনি এটা দিবেন। আর আপনাকে এরা স্কাইপে যদি ইন্টারভিউ দিতে চায় তখন এই যে skype.com এ যাবেন, রাইট? জি skype.com ওইটা আমি পারি। লগ ইন করলে দেন ইউ সি তারা আপনার লিঙ্ক পাঠাবে, মানে ইনভাইটেশন পাঠাবে ইয়েতে, বুঝছেন? সিগনাল হেলথ মধ্যে একটা টাইপো মিস্টেক আছে আপনার লাস্ট সেন্টেন্সের মধ্যে by enabling customers to smoothly perform necessary transaction at their convenience. Empire, I think that's the typo mistake. Empire will alleviate pressure on customer service representative and reduce cost associated with labor-intensive customer management and support activities. Now, Empire জায়গাটা আমি employer level. না, এমপাওয়ার আপনি মানে ইয়ে করেন তো, ওই যে চ্যাট বক্সে এটা কপি পেস্ট করে দেন তো আমারে, মানে ওই লাইনটা যেটা পড়ছেন কপি করে ওই চ্যাট বক্সে ঢুকাই দেন। Okay. Tyson? দাঁড়ান, ওই যে এম্পায়ারের কথা বলতেছেন, রাইট? জি, আমি বুঝতেছি না। Necessary transaction at their convenience. Empire will alleviate. Employee will alleviate. মামি এই জিনিসটা আপনি কোন প্রজেক্ট, এটা কোন প্রজেক্ট এটা? সিগনা? সিগনাতে। আচ্ছা, ও এম্পায়ার এটা হলো কোম্পানির নাম। এম্পায়ার ও না, কোম্পানির নাম। এম্পায়ার ব্লু ক্রস ব্লু শিল্ড। এই যে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, দাঁড়ান এক সেকেন্ড। ও কোম্পানি যে এই যে দেখছেন
এই যে এম্পায়ার, এই দেখছেন এম্পায়ার ব্লু ক্রস ব্লু শিল্ড। Empire Blue Cross Blue Shield. হ্যাঁ, জি এই যে দেখছেন উপরে জি, দেখেন, তো দেখছেন কোম্পানি টাইটেল। জি জি আমি দেখছি, সিগনা আর এম্পায়ার ব্লু ক্রস ব্লু শিল্ড এই দুইটা ডিফারেন্ট কোম্পানি না মামা? সিগনা, সিগনা, ও আপনার এখানে সিগনারিয়া লেখা আছে। এখন তো দাঁড়ান এক সেকেন্ড, এটা দেওয়ার কারণ কি? ওকে, না, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিফারেন্ট কোম্পানি রাইট। বাট আপনি এটা যেটা বুঝাইছে এখানে, যে মানে যে জিনিসটা বুঝাইছে, আপনি সিগনাতে কাজ করেন, বাট তারা যে ইন্স্যুরেন্সটা আপনি, তারা আগের ইন্স্যুরেন্স ছিল এই কোম্পানিতে, বুঝছেন? তো এই কোম্পানি থেকে ইন্স্যুরেন্সটা আপনি সিগনাতে নিয়ে আসবেন, জিনিসটা বুঝছেন? আপনার ইন্স্যুরেন্স ছিল এক কোম্পানির, কিন্তু ওই কোম্পানি থেকে আপনি আপনার কোম্পানিতে ইন্স্যুরেন্সটা, মনে করেন আপনি সিগনাতে কাজ করেন, রাইট? আমি এখন আমার কারেন্ট ইন্স্যুরেন্স হলো এম্পায়ারে, আমার ইন্স্যুরেন্স, আমি এম্পায়ার বাদ দিয়ে আমি সিগনাতে যাব। তখন আপনারা কি করবেন? তখন আপনারা এম্পায়ারের সাথে যোগাযোগ করবেন, করবেন যে এই এই কাস্টমার তোমাদের কাস্টমার, তারা আমার এখানে এখন ইন্স্যুরেন্স করবে, সো লেটস প্রসিড উইথ দিস কাস্টমার। এখন জিনিসটা বুঝছেন, মানে কনসেপ্টটা বুঝছেন এখানে আমি? জি জি মানে বুঝছি। সিগনার, আপনি তো সিগনাতে কাজ করেন, তো যে অ্যাপ্লিকেশনে কাজ জি করছেন, অ্যাপ্লিকেশনের একটা কাজটা হইলো অন্য কোম্পানির ইন্স্যুরেন্স যারা করে তাদের আপনার কোম্পানিতে নিয়ে আসলে যে প্রসেসটা, হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট, বুঝছেন? it could be any company, it doesn't have to be It Empire, could be তাই any, না? হ্যাঁ, it could be any, right. Okay, should I keep Empire in there or আপনি এটা no? রাখতে পারেন, অথবা আপনি যদি মানে নাও রাখেন, দ্যাটস ফাইন টু, বুঝছেন? বাট জাস্ট ইন কেস আপনারা যদি জিজ্ঞেস করে যে ওয়াই ইউ পুট ইট ইন দ্যাট, তখন বলবেন যে এই জিনিস, দ্যাটস ওয়াই। বাট ইট কুড বি এনি, আপনি এটা, ইটস আপ টু ইউ, ইফ ইউ লিভ ইট দেয়ার ইজ ফাইন, ইফ ইউ ডোন্ট লিভ ইট দ্যাটস ফাইন টু, বাট দ্যাটস দ্য পারপাস ই ওয়াজ দেয়ার আর কি। ও মামা, আর ব্যাকএন্ড টেস্টিং তো ডাটাবেস টেস্টিং, তাই না? ব্যাকএন্ড মানে ডাটাবেস, হ্যাঁ, ব্যাকএন্ড মানে ডাটা। ফ্রন্ট এন্ড GUI, GUI টেস্টিং গুলাই ফ্রন্ট এন্ড, তাই না? হ্যাঁ, বুঝলাম, আমি কি বললেন? GUI টেস্টিং গুলাই ফ্রন্ট এন্ড টেস্টিং। রাইট, গুই টেস্টিং এটা ফ্রন্ট এন্ড, গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস, এই যে এইগুলা মনে করেন এটা এম্পায়ারের ওয়েব পেজ, এই যে মনে করেন যেসব লেখা আছে, পিকচার আছে, এখানে যে মনে করেন যেসব যে লিঙ্ক আছে, ইফ ইউ গো অল দ্য ওয়ে ডাউন ইউ উইল সি দ্য লট, এই যে লিঙ্ক, লিঙ্ক ইজ ওয়ার্কিং, সি দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্ট থিং, এই যে এটা ট্যাব আছে, এগুলো ট্যাব বলে, এগুলা কাজ করে কিনা, বুঝছেন না? এই জিনিসগুলো টেস্ট করা, মনে করেন এই ওয়েবসাইটে আপনি টেস্ট করবেন, তো এই মেনুর আন্ডারে কি কি আছে, মনে করেন মেনুতে ক্লিক করেন, সি এ লট অফ থিংস, সো অল দিস আর কারেক্ট অর নট, মনে করেন স্পেলিং মিস্টেক আছে কিনা, তারপরে আপনার এগুলো অর্গানাইজ ঠিক মতো আছে কিনা, লিঙ্ক, এখানে লিঙ্কে ক্লিক করেন, লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনার ওইখানে যান কিনা, অল দিস থিং কাজ করে কিনা, এটা হলো গুই টেস্টিং। Okay, I have a question about the GUI. GUI testing, is it like a general term for all the front-end testings that we do? GUI testing, right? GUI testing is a general term that any website application, or not only website, it doesn't have to be website. Any application that basically you can see. আগের যে মনে করেন, আপনার মনে আছে যে ট্রাভেল এজেন্সিতে গেলে, আপনি যদি এখনো ট্রাভেল এজেন্সিতে যান, দেখবেন এরা টিকিট কাটে, এটা কিন্তু একটা Right. ড্রসের, আপনি কিছু দেখেন না, শুধু লেখা দেখা যায়, মনে আছে ব্ল্যাক স্ক্রিন, দেখছেন কখনো? Yeah. হ্যাঁ, ওগুলা কিন্তু গুই না, রাইট? ওগুলা কমান্ড লাইন, রাইট? Right. হ্যাঁ, আর গুই হলো Right. যেগুলা the face that you can see, you can click, you can use mouse, basically you can use keyboard, I mean not keyboard, keyboard you can use anywhere, you can use mouse and you can click, those are the GUI আর কি, graphical user interface it's called. So it is a general name for, Yes. let's say, the interface testing, integration testing. Those are GUI testing, তাই না?
গুই টেস্টিং, কিন্তু ইন্টিগ্রেশন টেস্টিংটা কনসেপ্টটা দেবে। ইন্টিগ্রেশন টেস্টিংটা মানে কি, আপনার মাল্টিপল প্ল্যাটফর্ম যখন আপনারা একসাথে করা হবে, না আমি নট প্ল্যাটফর্ম, মাল্টিপল মডিউল যখন একসাথে করে কাজ হয় কিনা না। Okay, Mama. What's the difference between module and component? It's basically same thing. It's basically same thing. It's no difference. It's a different word they use. Okay, do we combine multiple units for integration piece by unit or module? We combine and see if this is working. And another integration is to see if the software is working with other applications that are already there, which is like client, and the client can have many more application in there, and to see if this is integrated with other software. That's another integration. And one integration is when we are building the application, we check the developer তো আসলে একটা ইউনিট কইরা আমাদের দেয় না, দেয় একটা মডিউল কইরা. So we test the um, uh, units under the modules, তো ইউনিট গুলোই থাকে, তাই না? যে ছোট ছোট সাব মডিউলস এগুলো তো ইউনিট, তাই না? রাইট, রাইট। বেসিক্যালি আমি কি দেখেন, মনে করেন আপনি চিন্তা করেন, এই যে ওয়েবসাইটটা এখন দেখতেছেন, খেয়াল করেন, আন্ডার দের যে 1 2 3 4 5 6 ডিফারেন্ট ট্যাব, রাইট? খেয়াল করছেন এখানে? মনে করেন আপনি এখানে হয়তো বা একজনে একটা ডেভেলপারে কাজ করছে এটার উপর। ইটস এ লট অফ থিংস ইন হিয়ার, রাইট? তারপরে মনে করেন নেক্সটে যদি যান, এটা হয়তো আরেকজন ডেভেলপারে কাজ করছে। তখন এই যে ৩-৪টা ওয়েব পেজ একসাথে করা, ইজ ইট ওয়ার্কিং টুগেদার অর নট? এটা হলো ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং বেসিক্যালি। বুঝছেন? এইটা একটা। তারপরে মনে করি যে ডাটাবেস আছে একটা, ডাটাবেজের সাথে কাজ করে কিনা। ডাটাবেজের ডেভেলপার ডিফারেন্ট থাকে। তখন এইগুলা যখন ফ্রন্ট এন্ড আপনি ব্যাক এন্ডের সাথে একসাথে করবেন তখন কাজ করে কিনা। ওইগুলা হলো ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং। ডিফারেন্ট ওয়েবসাইট। ও তাহলে আমার একটা নোটের মধ্যে মামা, তাহলে আমি লেখা আছে যখন আপনি আমার পড়াইছিলেন যে one integration is when we are putting piece by piece together and see if the data transfers between the modules or functions. So that's the integration. And also communication between hardware and software, হ্যাঁ, when we see put the application after it is done or whatever done, or after it is done we put the software with other software to see if this is working with other software. That's what I thought it is. No? হ্যাঁ, দ্যাট ইজ কারেক্ট টু। ইজ এ ব্রডার বিগ থিং। ইজ মনে করেন আপনার ডিফারেন্ট মডিউল যখন করা হয় এটাকে ইন্টিগ্রেশন বলা হয়। যখন আপনার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার একসাথে করা হয় ওইটাকেও ইন্টিগ্রেশন বলা হয়। ডিপেন্ড অন এনভায়রনমেন্ট। মনে করেন একটা কোম্পানির সাথে হয়তো বা হার্ডওয়্যার টেস্টিং করবেন আপনি, ঠিক আছে? হার্ডওয়্যার, তখন ওখানে আপনি ইন্টিগ্রেশন টেস্টিংও বলে এটাকে, যখন হার্ডওয়্যার একটার সাথে আর একটা কম্বাইন করবেন। এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন মিনিং গেলে হলো ডিফারেন্ট থিং যখন একসাথে আপনি ঢুকাবেন, এটাই ইন্টিগ্রেশন বলা হয়। আমি আপনার একটা জিনিস এখানে যে কারণে ওপেন করছি, আমি একটা জিনিস আপনার দেখাই। এখানে একটা পলিসি ডিটেল, একটা সেকেন্ড। These are আপনি যে ক্লিক করতেছেন, গেকো is a module, payment is a module, my policy details is a module. There are different modules for this application, তাই না? Right, right. So different developer work on all these things and they just put it together. এইটা একটা ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং আর কি। এটা এটা বুঝছেন, অল দিস থিং ডিফারেন্ট থিং। মানে হয়েছে কি, ব্যাপারটা হলো আপনার এই এই জিনিসটা কাজ করে দুইটা কনসেপ্ট। একটা হলো ডিফারেন্ট ডেভেলপারে কাজ করতেছে কমপ্লিটলি আইসোলেটেড অন টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ থিং, and then at the end of the day they put it, not at the end of the day, at the end of the sprint they put it together. কথাটা বুঝছেন? মনে করেন একটা ডেভেলপারে কাজ করতেছে তো ডাটাবেজের উপরে, একটা ডেভেলপারে কাজ করতেছে ট্যাব ট্যাব মনে করেন এটার উপর, আরেকটা কাজ হচ্ছে আরেকটার উপর। নাও আফটার 3-4 days or after a sprint they put it together. এটা হলো ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং। Okay. Interface to transfer, if the data is transferring between components of the software. We don't have to worry about if it is working with other software or not. Right. Like I said, integration basically হলো আপনার when you put together multiple things, put it together. That's all basically. এখন it could be software, it could be software hardware, it could be one software at different division, or it could be multiple software put it together. একই সফটওয়্যারের ডিফারেন্ট ইউনিট, আবার ডিফারেন্ট ইউনিট ফ্রম ডিফারেন্ট সফটওয়্যার,
or it could be software and hardware together, putting it together. So as long as you put it together, that's all integration is. An interface? ইন্টারফেসটা হলো, এখন দেখেন ইন্টারফেসটা একটু ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। ইন্টারফেসটা করা হয় কি, আপনার এটা এপিআই টেস্টিংটা আপনাদের বলছিলাম না, এই যে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস। Yeah, I know what it is. যে ব্রোকার, মনে করেন ইন্টারফেসটা হলো যখন আপনি মনে করেন সাপোজ আপনার এই যে ব্রোকার কোম্পানির কথা বলছিলাম, যে আপনি টিকিট কাটবেন, মনে করেন ইয়াতে যান priceline.com অথবা আপনার orbis.com, expedia.com, what are they are like broker company. মনে করেন they don't own the hotel, they don't own the airlines, then how come they can sell you things? They just broker. You tell them where you want to go and when you want to go, when you want to come back, you give your name, date you want to go, they will give you the price of the airline for different airline, not only single airline. So that's called API testing, meaning they will take the information from you and they will send your information to all the airlines, all the hotels, and the hotel will give them back the price and they will organize the price and present it to you. It will API testing. Right. No, I'm not asking API, Mama. I'm asking about the interface. হ্যাঁ, এখন দেখেন এই যে এপিআইটার কথা বললাম, এপিআই কনসেপ্টটা বুঝছেন? জি। হ্যাঁ, এটা হলো এপিআই। এখন ইন্টারফেস বেসিক্যালি হলো এই যে ডিফারেন্ট মডিউলের আপনি সামনে যে জিনিসটা দেখতে পান, গুইজটা দেখতে পান ডিফারেন্ট মডিউলের। মনে করেন আপনি যখন ইয়াতে ক্লিক করেন, মনে করেন আপনাকে এই এপিআই টেস্টিং এর সময় আপনার মনে 10টা এয়ারলাইন্স আসলো, রাইট? এখন আপনি মনে করেন এমিরেটসে ক্লিক করলেন, আপনি মনে করেন ডেল্টা এয়ারলাইন্সে ক্লিক করেন। এইটার যে আপনার তখন যেই মানে ফাংশনালিটি গুলা দেখতে পাবেন, এইটা হলো আপনার ইন্টারফেস টেস্টিং। মানে এইখানে ডিফারেন্ট ইন্টারফেস কিন্তু কানেকশন হচ্ছে। আপনি খেয়াল করে দেখেন, ডিফারেন্ট ইন্টারফেস মানে আপনার সামনে একটা আসতেছে, ইফ ইউ ক্লিক অন এ লিঙ্ক, প্রবলি ইউ আর গোয়িং টু এ ডিফারেন্ট পেজ, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কোম্পানি, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হোস্ট। Like for us it's just a click of a button, but for them it's completely different functionality, completely different scenario for them. That's আপনার interface testing. Okay, কারণ মামা কি হইছে কি, I think I have the same kind of note for interface and integration. Now, আমার যে নোটটা আছে না, user interface or UI or whatever, নোটের মধ্যে লেখা, আপনার set point, the bullet pointer মধ্যে লেখা, interface testing is a type of integration testing that is concerned with interfaces between components of the software. Right, exactly. So এখন দেখেন between components, which means if I click on something, does it take me to somewhere else, a totally different application? Is that what it's trying to say? রাইট, এক্স্যাক্টলি। আপনারা এই যে এই জিনিসটা আমি ওপেন করছিলাম কেন জানেন? দ্যাট ওয়াজ অ্যানাদার থিং আমি ওপেন করছিলাম এই জিনিসটা দেখানোর জন্য। দাঁড়ান, লেট মি সি ইফ আই ফাইন্ড ইট। একটা সেকেন্ড আমি সময় দেন। এখানে হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু শো ইউ, এখানে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের একটা ইয়ে আছে। জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড। একটা সেকেন্ড আমি give me just one second, I'll show you what I want. Okay.
আমি দেখেন এখানে আমি গাইকোতে আছি কিন্তু, রাইট? Right. গাইকোতে আছি, আমি বললাম আমি লাইফ ইন্স্যুরেন্স করব, আমি এখানে সার্চ করে এই যে ক্লিক করলাম গেট এ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোড, রাইট? আমি স্টার্ট এ কোড, রাইট? এখন ভার্জিনিয়া দিস দাঁড়ান, ওকে ওয়েট, হোয়াট এভার, নেক্সট, okay, just 1 second, I saw this before, that's why I'm putting it. Here you go. এখন দেখেন আমি লাইফ ইন্স্যুরেন্স দিস, এটা কি জিনিস, হোয়াট ইজ দিস ইনস্টিটিউশন প্ল্যান, মিউচুয়াল ওমাহা, দেখছেন? নাও I'm not in Geico, is sending me a different company, right? It's Yes. Mutual Omaha, that's a life insurance company. This is another one, Transmerica, that's a life insurance company. This is not Geico, right? I'm in Geico, I'm searching in Geico, but now it is coming from a different company. So they are connected. এই যে আপনি যে নোটটা কথা বলেন না, this is what I mean by that. Like now, if I click here, basically their mutual Omaha information I can see from this page. So they are connected. এইটা হলো আপনার ইন্টারফেস টেস্টিং। একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড, যখন আপনি একসাথে একটাতে টেস্ট করতেছেন, ওটার সাথে থেকে আরেকটাতে রিলেটেড কোনো কিছু যদি হয়, তখন আপনি এটাকে ইন্টারফেস টেস্টিং বলা হয়। এখানে যদি আপনি চুজ করেন নাও ইউ পুটিং অল দিস ইনফরমেশন হিয়ার, আপনাকে তখন ওমাহা থেকে আপনাকে কল দিবে। বাট নাও ইউ আর ইন গাইকো, বাট ইউ আর গেটিং লাইক you are giving or getting information from a different application basically. এটা হলো ইন্টারফেস টেস্টিং। So this is like API. This is also API. Yes, that's why I explained to you first API. Now API actually works like behind the scene. মনে করেন একটা কন্ট্রাক্ট থাকে ব্রোকারের সাথে, মনে করেন এদের সাথে এদের কন্ট্রাক্ট আছে, এপিআই টেস্টিংটা করতে হয় কি মামি, এটা ডিফারেন্ট একটা সফটওয়্যার আছে, এটাকে বলা হয় সোপ ইউআই একটা সফটওয়্যার। তারপরে আপনার কি আর একটা সফটওয়্যার পার্কেটে চলে, নামটা ভুলে গেলাম। এটা হলো এপিআই জিনিসটা হলো আপনি এদেরকে, এটা বলে রিকোয়েস্ট এন্ড রেসপন্স। আপনি এদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠাবেন, যেটা ওই যে মনে করেন এক্সপিডিয়ার কথা বললাম বা এরকম অরবিটস এর কথা বললাম, রিকোয়েস্ট পাঠাবেন উইথ ইউর নেম, ডেট এন্ড এভরিথিং, দে উইল রেসপন্স ইউ সামথিং ব্যাক। আর দোজ রেসপন্স কারেক্ট অর নট, এটা হলো এপিআই, রাইট? Like this one, আপনি রিকোয়েস্ট পাঠাইছেন, you got some response. রাইট। এখন দেখেন এটা হলো বিহাইন্ড দ্য সিনে হয়, যেটা এপিআই টেস্টিংটা হয় বিহাইন্ড দ্য সিনে। আর এই যে ফ্রন্ট এন্ডে যেটা আপনি দেখতেছেন, রাইট, দ্যাটস আপনার ইন্টারফেস টেস্টিং, দ্যাটস ইন্টারফেস। হ্যাঁ, আপনাকে ওই মানে যে রেসপন্সটা পাঠানো হয়, এটাকে বলে মানে সোপ প্যাকেজ বলে আর কি, সোপ টেস্টিং, সোপ ইউআই সফটওয়্যার দিয়ে সোপ প্যাকেজ। মানে হলো আপনি কিছু ইনফরমেশন পাঠাবেন, আপনাকে ইনফরমেশনটা কি ব্যাক করছেন, এটা এক্সএমএল ফাইল আসে একটা আর কি, ব্যাক রিটার্ন, ওইটা কারেক্ট কিনা ওইটা টেস্ট করে হলো এপিআই। আর ফ্রন্ট এন্ডে যেটা আপনি দেখতেছেন এটা হলো ইন্টারফেস টেস্টিং। যেটা ফ্রন্টে আপনি দেখতেছেন দ্যাটস ইন্টারফেস টেস্টিং, দ্য ব্যাকে যেসব ফাংশনালিটি টেস্ট করা। এখন দেখেন এইখানে মনে করেন আপনি অনলি ইউ আর সিইং দিস, কিন্তু বিহাইন্ড দ্য সিন কুড বি not only this function, could be another 50 function. You are testing all of the 50 function, that's called API testing, all of them, all the options. মনে করেন আপনি অরবিটসে গেলে আপনাকে হোটেলের অপশন দেয়, আপনার গাড়ি ভাড়ার অপশন দেয়, আপনার প্লেনের অপশন দেয়, অল দিস অপশন দেয়। টেস্টিং অল অফ দ্যাম বিহাইন্ড দ্য সিন, দ্যাটস API testing. Whatever you see in front that you are interacting with, you are putting your name and address, date and everything, that's interface testing. Is it confusing? I know, but at least you understand, I hope, conceptually. No, আমি বুঝতে ফেলছি এখন। আমি প্রথমে কনফিউজ হয়ে গেছিলাম যে have a same definition for interface and integration. No. It is a little bit confusing, I know. So basically আমি আবার বলি, আপনারা ইন্টিগ্রেশন বলেন, তারপরে এপিআই ইন্টারফেস is a bit confusing, but is a difference কিন্তু। ইন্টিগ্রেশন বেসিক্যালি হলো ডিফারেন্ট জিনিস put it together, see if it's working or not, মানে রিলেটেড জিনিস, দ্যাটস ইন্টিগ্রেশন।
It could be, like I said, same software, different software, hardware, anything. আর এপিআইটা হলো, মনে করেন কি, এই যে মনে করেন আপনার আরেকটা জিনিস দেখায়, মনে করেন আপনার আম, আহ, একটা জিনিস দেখায় আপনারে, পার্সোনাল ক্যাপিটাল, দেখেন পার্সোনাল ক্যাপিটাল, এক সেকেন্ড। এখন এইখানে দেখেন এই পার্সোনাল ক্যাপিটাল সফটওয়্যারটার কাজটা কি জানেন? দেখেন এই পার্সোনাল ক্যাপিটাল, এইখানে আপনি জিনিসটা বুঝেন, কিন্তু এই যে পার্সোনাল ক্যাপিটাল, এইখানে আপনি আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিবেন। মনে করেন 3টা ব্যাংকের ইনফরমেশন আপনার আছে, 3 ব্যাংকের ইনফরমেশন দিবেন। আপনার 5টা ক্রেডিট কার্ড আছে, 5টা ক্রেডিট কার্ড দিলেন। আপনার স্টক আছে, ইউ পুট এভরিথিং টুগেদার ইন হিয়ার। What they will do, they will collect those information from those different credit card, different bank, and display you in one page. This is an API testing. আপনি যদি ব্যাকএন্ডে যেটা হবে এপিআই টেস্টিং, এর মানে কি? মানে হলো এই যে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি কিন্তু কিছু ফাংশন লিখে রাখে, বিহাইন্ড দ্য সিনে কিছু ফাংশন লিখে রাখে কাস্টমারদের জন্য। দে ক্যান ইউজ দোজ টু রিট্রিভ ইনফরমেশন। ওটা হলো এপিআই, বিহাইন্ড দ্য সিনে যেগুলো হয়। আর ফ্রন্ট এন্ডে আপনি যেগুলো দেখতেছেন, যেগুলো ইন্টারেক্ট করতেছেন, দেয়ার্স গুই টেস্টিং, হুইচ ইজ লাইক ইন্টারফেস টেস্টিং। যখন ডিফারেন্ট আপনার ইয়া হয় সফটওয়্যার, আপনার ডিফারেন্ট সফটওয়্যার থেকে ইনফরমেশন আসে, এটা হলো আপনার ইন্টারফেস টেস্টিং। বুঝতেছেন? Okay. The interview, how should I answer this question if they ask me what is interface testing? ইন্টারফেস Should I? আপনি যেটা বলবেন, যেটা লেটস সে আপনি ওইভাবে জিনিসটা বলবেন, whenever we get information from, like say, different module of same software or different software, and then I want to make sure they are interacting together correctly or not. If I click, let's say, in one tab in a software, I have, like say, 5 different tab. I'm putting in one tab, I'm putting my personal information, like say profile information, and the next tab is asking me, like say, for where I want to go, when I want to come back, all this thing. So basically in that second tab, they are taking my information from the like say from the first tab, like my name, things like that. So they are connected together. From one module, they are taking the information and they are using that information to a different module. So that interface testing. Whenever you put an information in one place, and they are one place, but this information is moving to a different module to use this information, that's interface testing. Different module of the same software? It could be same, no, it could be same, it could be different software, but different module, they are interchanging the information, right? They are connected, so they can take the information from one place to another. I don't have to put it twice, let's say, put it this way. মনে করেন আপনি you buy a plane ticket, and then at the end you finished buying ticket, they're saying, oh, you want to rent a car? You say yes. You don't have to put your name again, because they already have it, right? So one place is buying plane ticket, another place is buying renting car, but it's two different interface, two different interface, but they are connected, so they are taking one information from one place to another. That's interface testing. বুঝছি মামা। আমার যে জিজ্ঞেস করে do you do API testing, I should say no, right? No, yeah, that is correct, because that's completely different type of testing actually. Like people completely like has people who does API testing. It's called SOAP testing, SOAP UI, SOAP testing, SOAP. 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 SOAP testing. Okay. If you like search SOAP UI, you will see. Let me just show you right now. SOAP UI. See this SOAP UI Pro. See Smart BR SOAP UI Pro. This is a software that's called that's for API testing. Oh, here it says here. Let's see, API testing. For SOAP, this is a completely different type of testing. Okay. I also don't do the benchmark testing. মামা বেঞ্চমার্ক দেখেন বেঞ্চমার্ক টেস্টিংটা কি বলেন? বেঞ্চমার্ক টেস্টিংটা আপনি করেন না, বাট আপনি এরকম করে মানা করেন না। No, I'm both. I have a question about this benchmark testing, Mama. Oh, okay, বলেন। হ্যাঁ,
No. I do not have question about the benchmark testing. Benchmark testing, it is that we see the performance of our software in a given configuration. The Right. Given configuration. That's the keyword. Given configuration. Given configuration meaning what? Like say you have a specific hardware, a specific software, right? Operating system, how it works. Yes. I know that. Um, so we do the performance. We evaluate. Not we. I'm sorry. In benchmark testing, it is to evaluate. I'm not even gonna say that. I'm just gonna say it is to evaluate the performance of the application in a given configuration. Right. Taina? That is correct. Okay. আমি সবগুলা টেস্টিং thoroughly করছি মামা, and I googled just for more knowledge, and I encountered one thing again and again. I just wanted to make sure with you: endurance testing and soak testing. When I googled from different, I read many, and they said both these testing involves running the application for a long time. Yes. Do we run the application for with multiple user running long time with multiple user? এটা কিন্তু মেনশন করবেন দুইটা জিনিস এখানে। with multiple, meaning with huge load. Right. Multiple user load meaning what? Multiple people are using it, right? Yes. Yeah. The multiple people with the expected load that we are expecting the software can handle that load, or beyond its capacity. They just want to see what happens if you put something beyond its capacity. No, not the beyond the capacity. Just with multiple people running long time. The purpose just to see if you run this application long time, are you automatically disconnected? Are you stop working? That's it. But for like say for use load, that's a different kind of testing we do, like load stress testing. Remember, that's different. This one just to make sure application is running long time. That's the thing, purpose of it. With multiple users, both endurance and soak testing involves running the application for a long time with multiple users. Now, endurance checks for memory leaks after a long time, what happens. And soak testing is to see what happens to the application if it is stable enough, meaning in the terms of does it shut down on its own, does it log you out, things like that, right? Those are different purposes for these two. Right, that is correct, Mami. It is actually correct. Why ki, like different people explain a little bit different way, or also the environment wise, it changes. Yes, I'm saying that the soak testing also, endurance testing also checks for memory leak. No, endurance testing does. Soak testing also checks for memory leak. Is it true that they both can check for memory leak? No, no, not necessary. Not necessary. Like if you're testing one thing at the same time, if you check something, it's okay too. No, it's not a big deal. Like you are checking something, now you are also checking something else at the same time. That's fine. So not necessary. এখন দেখেন আপনার মনে করেন the long time এ আপনি রান করতেছেন application, right? The purpose to see running long time with multiple people running করতেছেন, application stuck হয়ে গেল. Why stuck? Why? তখন আপনি ইনভেস্টিগেট করে দেখলেন যে মেমোরি লিক হয়েছে। মানে কি, যখনই এভরি টাইম ইট কিপস রানিং দ্য মেমোরি ইজ লাইক ওভারলোডেড। Why stuck? It could be one reason, could be memory leak. So that's why it says that. But the purpose is to see if it's running long time or not. Now at the same time, if it does not run and the reason is memory leak, then you also checking memory leak. Okay. So if you just mention running long time, that's the purpose. That's good enough. Good enough, I know. Yeah, that's perfectly fine. Not good enough. That should be the answer. Oh, because আমার নোটের মধ্যে ছিল না, for endurance testing we run the application for long time. Only for soak I had it for long. Endurance testing হলো just specific to memory leak. Soak testing হলো running long time. Endurance testing এও তো long time রান করি, তাই না? হ্যাঁ, long time রান না করো না। Endurance testing এ কি memory leakটা দেখেন আপনি, but without running it long time, how do you know memory leaks or not? If you run it for 2 seconds, you will not find out, na. So you have to run it little bit longer time to see if the memory leaks or not.
You have to open the Right. application multiple times. You have to open it, close it, and let it run. Then you will see memory is leaking or not. Okay. Smoke testing is also known as build verification testing, তাই না? কোনটা আবার বলেন তো, বুঝি না আমি। Smoke testing, do we also call this build verification testing? হ্যাঁ, that is absolutely correct. Build verification testing. This is actually very good thing you brought. এর মানে হলো কি, মনে করেন স্মোক টেস্টিং দেখেন, বিলটা জিনিসটা তো আপনার মনে আছে না? মনে করেন আপনার একটা জিনিস ডেভেলপারে বললো যে ইজ রেডি টু টেস্ট, আপনি টেস্ট করলেন। এখন দেয়ার ইজ এ প্রবলেম, মাইনর থিং, প্রবলেম পাইছেন আপনি, লেট দেম ফিক্স ইট, দে ফিক্স ইট। এখন ফিক্স করার পরে আপনি টেস্ট করেন, দেখলেন যে হ্যাঁ এই ফিক্সটা ঠিক আছে, বাট নাও দে চেঞ্জ দ্য কোড টু ফিক্স ইট, রাইট? আপনি জিনিসটা খেয়াল করেন, মনে করেন একটা কোড আছে 5000 লাইনের কোড, they give you to test it, you test it, there is a two problem, they fix it. Now you testing only the problem is fixed, good, we are good. But when they fix this two, did they break anything else? ওইটা টেস্ট করার জন্য হলে স্মোক টেস্টিং করা বলা হয়। ইন জেনারেল আপনি অন্য কিছু চেক করবেন, ইন জেনারেল। As a matter of fact, Okay. smoke testing I just did yesterday and today. There was I got busy today because of this Oh, smoke testing. There was a defect. They fix it. Now I test the defect. It's fine. Done. Now the manager called me yesterday. I did it. They called me. Oh, can I do some smoke testing? I said okay. So what I did basically, I high level wise, I did if this functionality, high level functionality working or not. Is it stable or not? Basically, that's all I did. okay, Mama. So smoke testing, from my understanding, if they ask me what is smoke testing, I should answer it is to verify or to check the most important functionalities of a build of an application to see if it is stable enough to do further testing. Not really. রাইট, হ্যাঁ, ফার্দার টেস্টিংটা বলতে পারেন আপনি, বাট আসলে এটাকে অনেক সময় সেকেন্ডারি টেস্টিং বলা হয়, যেটা ফার্দার টেস্টিং এর জন্য। বাট আপনি এটা বলতে পারেন, দ্যাটস ফাইন টু। আপনি যেটা বলছেন দ্যাটস ওকে। What is the best way to say it is to check the most important functionalities of a build of an application? When we get a build, we do the smoke testing to check the most important functionalities. তাই না? এই পর্যন্ত যদি রাখেন দেন ইজ গুড এনাফ। আপনার Okay. টু ফার্দার টেস্টিং এইটা না বলাটা আই থিঙ্ক ইজ বেটার। Okay, তাহলে বলবো না। হ্যাঁ, জাস্ট see the high Okay. level functionality is working, is stable basically, that's all. ওকে মামা। আর আপনার আমার একটা নোটের মধ্যে আছে sanity testing is performed when new build is released after fixing bugs. আরেকটা নোটের মধ্যে আছে আপনার after smoke testing we do sanity testing. হ্যাঁ, So and আরেকটা নোটের মধ্যে লেখা আছে that smoke testing has nothing to do with sanity testing. হ্যাঁ, আমি পুরা কনফিউজ হয়ে গেছি। right. All of them are correct actually, all of them are correct, but it's the concept. সেন্টি টেস্টিংটা আর স্মোক টেস্টিংটা খেয়াল করেন। স্মোক টেস্টিংটা হলো ইউ আর টেস্টিং দ্য হাই লেভেল ফাংশনালিটি, রাইট? হাই Right. লেভেল ফাংশনালিটি ইজ ওয়ার্কিং অর নট, ঠিক আছে? Okay. এটা আর সেন্টি টেস্টিংটাও সেম, ইউ আর টেস্টিং দ্য হাই লেভেল, বাট দ্য ডিফারেন্স ইজ in sanity testing you are specific only those functionality that has an issue in the past, that's the difference. Right. Basically, one is like let's check everything, let's make sure is high level is fine, that's the thing. Smoke testing, let's check the high level functionality if it's working or not, is stable, is good. Eta sanity testing is the same thing, let's check the high level functionality but specific to those functionality that has issue in the past. Okay. That's the difference. Okay. Both are them high level functionality, but one is in general, let's check as much as we can high level wise. Another one just specific to those functionality that has issue. So smoke test usually takes a little long time. Sanity test usually takes a little less time.
So if you have more time, you do smoke testing, not sanity. If you have less time, then you take sanity, not smoke. এখন বুঝতে পারছেন জিনিসটা? আপনি কনসেপ্টটা খেয়াল Okay. করেন, সবগুলাই কিন্তু কারেক্ট। আপনি যদি দেখেন মানে লজিক্যালি চিন্তা করেন যে এই ওয়ার্ডগুলো আপনি এতে লেখছেন, এটা কারণ হলো কি, আপনার স্মোক করলে আপনি সেএনটি টেস্ট করতে পারেন, কিন্তু খেয়াল করেন আপনাকে বললো যে স্মোক টেস্টিং করতে ম্যানেজারে, আপনি স্মোক টেস্টিং করলেন, তারপরে বললো ক্যান ইউ ডু সেএনটি। তার মানে আপনি কি করবেন, হোয়াট ইউ ডু ইন দিস পয়েন্ট, আপনি আবার কিছু টেস্ট করবেন ওই ফাংশনালিটি গুলা যেগুলা একটু প্রবলেম ছিল ইন দ্য পাস্ট, ওগুলাতে কনসেন্ট্রেশন করবেন। সাধারণত স্মোক বললে সেএনটি বলে না, সেএনটি করলে স্মোক বলা দরকার হয় না। দিস ইজ নর্মাল বিকজ ইউ অলরেডি ডিড না, বাট ইফ দে টেল ইউ দেন ইউ ডু লাইক দিস। এটা বুঝছেন? আচ্ছা মামা, স্মোক টেস্টিং এ কি আপনার হাই লেভেল ভাবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশনালিটিজ ইনক্লুডিং দ্য ওয়ান্স দ্যাট হ্যাড প্রবলেম বিফোর, not problem before, everything together is smoke testing? Yes, everything together. It's nothing to do with problem before or not problem before. You just make Okay. sure what are the important functionality. Your concern is to see, let's see the important functionality and you test those. Don't worry about have issue or you don't have issue. Nothing to do with that. Just in general, Oh, you don't worry about, I don't want to know what issue I have in the past. That's not smoke. When I care that's about not what issue I have, then it's called sanity. okay, okay মামা, বুঝছি। Hmm. আর আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল মামা, পারফরমেন্স টেস্টিং, ইজ ইট এ জেনারেল নেম ফর লেটস সে লোড, স্ট্রেস, soak, endurance? Is it a general term for that, or performance itself defines something else? Is define something else, is something else. Performance testing is completely different area of testing. Let's say we have automation testing, we have ETL testing, we have performance testing, we have API testing. It's completely different rule of testing. No, that's not what I'm saying. Like performance testing, it is how the system perform under different load or under a specific load. Performance testing under different load or specific load, right? Under performance testing is under different load. Different load. Different. এখন that's the definition of performance testing. এখন stress testing ও তো একটা performance testing, তাই না? Right, It that is is correct. also Load, so stress, also performance testing. Huh. okay. My question is performance testing like an umbrella under which a lot of other testing happens that has to do with the performance of the application? Exactly. Or performance is separate, stress is separate, the what else? Stress. Load and trace. These three things. Yes, separate or is umbrella under performance? Umbrella under performance. Under performance. Under Okay, performance, load and trace. Because the reason whoever does performance testing, they are the one who is responsible for trace and load testing. It's not different. Okay. So it is an umbrella. Okay. Umbrella, yes. পারফরমেন্স এর আন্ডারে তো আপনার সোক ও এন্ডুরেন্স ও এভরিথিং, তাই না? Yes, kind of, but actually no. You could say that, but actually no. Whoever does the performance testing, they do soak testing, endurance testing. They do. I mean, if you don't do performance testing, still you can do endurance and soak testing. It doesn't have to be performance, but it can fall under performance testing. They can do that, but not necessary. I think that has to do with the number of load. Which one? Soak and endurance probably depends on the number. Yes, it has to do load, but the purpose, what is the purpose, right? Everything has a purpose. The endurance testing or the soak testing, let's talk about soak. Soak testing, what is the purpose? To see how long the application is running without breaking. How long is running without breaking, right? Without stopping. How long? Now, what is the performance?
how well it is behaved, or what is the behavior of the system under different load. Under different load, how the system behaves. What is so then how long it is running with different with that's the purpose. How long it is running. You put 5 load, 10 load, 20 load, that's okay. But that to see how long it is running, right? And then performance to see how the system behaves with different load. Now trace and load testing, they are different purpose. When the system breaks, in performance testing, you don't, that's not the purpose to see when the system breaks. In performance testing, that's not the purpose. Just to see how the system behaves with different load. Load and trace to see when the system breaks. Your purpose is to break the system. Now keeps loading different load, keeps include load to see when it breaks. That's load and trace, right? So the purpose is different. Now one person who is doing performance, can they do so? Yes, of course, because they are running the application for a long time now. Of course they can do. Yeah, Yeah. yeah. But understand the concept, like the purpose of each, like food testing you are talking about. Load, trace, performance, and soak, right? Yeah. So Correct. everything has that, like the purpose is different. How long it is running, and then how the system behaves when the system breaks, right? And endurance is the memory leak. That's different. Make sense, Mami? Yeah, Mama. Now in the interview, if they ask me if I ever did soak or endurance, should I say yes or no? Yes, yes. You say yes. I always do that. We need to do that. এরকম করে বলবেন হ্যাঁ, of course we do. We let the application run. We like say different people log into the system and let the application run for several hours to see how it behaves. Sometimes we let the application run the whole night, overnight, and we come in the morning to see if the system is Oh, still logged in or not. Actually, as a matter of fact, we used to do that in Comcast. We don't have any separate performance tester or anything like that. We used to do this kind of thing. আপনার আমরা করতাম কি, কাজে যাওয়ার আগে মনে করেন ফ্রাইডেতে মানে কম্পিউটার তো নিয়ে যেতাম বাসায়, সন্ধ্যার সময় শোয়ার আগে লগ ইন করে রাখতাম, সকালে উঠে দেখতাম যে স্টিল লগড ইন অর লগড আউট অর হোয়াট হ্যাপেন। okay. ওকে মামা, না কোনো যদি যেমন ধরো এটিএম মেশিন, এটার মধ্যে তো অনেক বড় বড় লোড দিয়ে দ্যাটস কত ডিফারেন্ট। মানুষের কারণ ওগুলাতে তো আপনি ৫ জন ১০ জন লোকের টেস্টিং না, না, ইউ নিড থাউজেন্ডস অফ পিপল টু দ্যাট। সো ইউ নিড এ for সফটওয়্যার those ফর দ্যাট। হ্যাঁ, for those if they give me a scenario, then for those I should say no, right? For huge load I never did soak or endurance. For the application that requires only 5-10 people, then I did the soak and endurance both, right? Yes, yes. Load testing, আপনি বলে the load test. We did load testing, but not like that level with using a tool like Load Runner or JMeter. We don't do that. I didn't do it, but we did like general, performance testing to see how the system works with different, scenario. এখন দেখেন এইখানে আমি একটা ব্যাপার আছে, when you say performance testing with different platform or different platform or different machine, তখন আপনি বলবেন কি VMware একটা কনসেপ্ট আছে, আপনি জিনিসটার সাথে পরিচিত VMware? জি, ভার্চুয়াল মেশিন। রাইট, রাইট, ভার্চুয়াল মেশিন। তো আপনি এই জিনিসটা একটু মেনশন করেন যে ইন মাই মেশিন আই দ্যার ইজ উই হ্যাভ এ সফটওয়্যার কল VMware। আপনি VMware-টা আপনি একটু ইয়ে করবেন, কি বলে, একটা সেকেন্ড আমি VMware জাস্ট একটু গুগল করবেন, গুগল করে কনসেপ্ট একটু জানবেন। আপনার কম্পিউটারের মধ্যে মনে করেন VMware ইনস্টল করে আপনি অনেকগুলা ইয়ে করতে পারেন, অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারেন। ওয়ান কম্পিউটার উইল ওয়ার্ক লাইক 5 কম্পিউটার। তখন এক এক কম্পিউটারে মনে করেন আপনি এক একটা অ্যাপ্লিকেশন রান করতে পারেন একই সাথে। একটা কম্পিউটারের মধ্যে 5টা VMware ইনস্টল করে 5টা কম্পিউটারের মতো কাজ করবে। দেন ইউ ইউজ ইট ইন মাল্টিপল কম্পিউটার। I mean same computer, like it will look like multiple computer.
তখন আপনি রান করেন, মনে করেন আপনি রান করতেছেন ইন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার 10, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার 11, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার 10.5, গুগল, ফায়ারফক্স, all these different browser you can use in VMware and see how it works. Okay. Okay, বুঝছি। Um, Mama, the shakeout testing, from my understanding, I thought it is when the application is deployed to client, when it is in production. এটা তো productionই বলে, যখন application is live, it's Yes. in production, right? Yes. Okay. The first day when it goes live, we go to our database behind the scene to see if everything is if the data is getting loaded or something like that. I have to read it in the database to see if everything is getting saved in the database and software is functioning the way it is supposed to function. Yes. Now that's what I have. Now আপনার বুলেট পয়েন্টের মধ্যে আরেকটা পয়েন্ট লেখা. This is like what I just said is like at the end when the software is already released. This is what I said, but in the bullet point it is saying to identify an initial test that verifies that load has been successful and all software is accessible and functioning as expected. Now it is saying that it is an initial test. একেবারে প্রথমের test. আমি মনে করছি we do it at the end. At the end. Is it both? At the end, not initial. Meaning কি, যখন আপনি এটা প্রোডাকশনে যাবে, একটা সফটওয়্যার প্রোডাকশনে গেল, তখন ওই মুহূর্তে জাস্ট টু সি ইট ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি। মনে করেন আপনার প্রোডাকশনে যাওয়ার পরে এই শেক আউট টেস্টিংটা করা হয় কি, প্রোডাকশনে যাওয়ার পরে দেন whenever people are using it, you wanna see is whatever they are doing is working basically. You just wanna see this. That's shakeout testing. That's the purpose of shakeout testing. Whenever মনে করেন প্রোডাকশনে যাওয়া মানে কি, আপনার একটা এনভায়রনমেন্ট আপনি টেস্ট করছেন কিউএতে, রাইট? মনে করেন ডেভ একটা এনভায়রনমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট যখন কমপ্লিট হয়েছে আপনাকে দিচ্ছে টেস্ট করতে আরেকটা এনভায়রনমেন্ট কিউএ, আপনি করলেন, ভুল হইলো, ডেভেলপার ফিক্স করলো, আবার আপনি করলেন, টেস্ট করলেন, ডান। ডেভেলপমেন্ট যখন কমপ্লিট হয় কিউএতে দেয়, কিউএতে যখন কমপ্লিট হয় তখন দেখা হয় ইউএটি, না ইউজার অ্যাকসেপ্টেড টেস্টিং, অথবা সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং আরেকটা এনভায়রনমেন্টে দেওয়া হয়, সাম পিপল টেস্ট ইট। ওইখান থেকে আপনার দেওয়া হয় প্রোডাকশনে ফাইনাল। তার মানে কি, একটা এনভায়রনমেন্ট থেকে আরেকটা এনভায়রনমেন্টে নেওয়া হচ্ছে। যখনই প্রোডাকশনে চলে গেল তখন আপনি শেক আউট টেস্টিংটা করেন, জাস্ট টু সি ইফ এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি, রিয়েল পিপল আর ইউজিং ইট, ইস এভরিথিং ইজ ফাইন, ইয়েস, দ্যাটস দ্য শেক আউট টেস্টিং। এখন যখন এনভায়রনমেন্ট একটা থেকে আরেকটাতে নেওয়া হয়, জিনিসটা খেয়াল করেন, এক এনভায়রনমেন্ট থেকে আরেকটা নেওয়া হয়, এখন কিউএতে মনে করেন ডেপ থেকে কিউতে নিয়ে আসলো, আপনি টেস্টিং শুরু করলেন, কিন্তু শুরু করার পর অনেকক্ষণ পরে দেখলেন যে, মনে করেন 3 দিন করার পরে দেখলেন যে একটা মেজর সমস্যা পাওয়া গেছে, যে সিস্টেমই স্টেবলই না, যেটার এরকম একটা ডিফেক্ট পাইছেন যে সিস্টেমই তো স্টেবল না, তাহলে এই যে আপনি গত 3 দিন যাবত টেস্ট করছেন, ইটস অল ইনভ্যালিড। তো শেক আউট টেস্টিংটা হলো এইটা, যে আপনার যখনই এক এনভায়রনমেন্ট থেকে আরেক এনভায়রনমেন্ট নেওয়া হয় তখন হাই লেভেল ভাবে একটু টেস্ট করা, ওই যে বিল টেস্ট, স্মোক টেস্টিং আছে না, সিমিলার টু দ্যাট। স্মোক টেস্টিং এ আপনি ইউ টেস্ট লট অফ ফাংশনালিটি, Sanity testing এ you test only those that has an issue, mostly, আর আপনার shakeout testing এ same thing, just a high level functionality গুলা more high level basically, মানে system wise, যে database ঠিক আছে, database up and running কিনা, তারপরে মনে করেন অ্যাপ্লিকেশনের সবগুলা কম্পোনেন্ট রানিং কিনা, ওই টেস্টিং গুলা করে shakeout, not like individual test case। মনে করেন ফাংশনাল, আপনি স্মোক টেস্টিং এ ইউ আর টেস্টিং আপনার ফাংশনালিটি টেস্ট কেস অনুসারে, রাইট? শেক আউট সেম থিং, টেস্ট কেস অনুসারে। শেক আউট টেস্টিং ইজ নট টেস্ট কেস, ইটস লাইক ইউজার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনি দেখলেন ইফ ইট ইজ স্টেবল কিনা, ডাটাবেস আপ এন্ড রাউন্ড, সার্ভার কানেকশন কিনা, সার্ভার ঠিক আছে কিনা, এরকম গুলা শেক আউট টেস্টিং, যখন এক এনভায়রনমেন্ট থেকে আরেক এনভায়রনমেন্ট নেওয়া হয়। এখন দেখেন এই যে ইউ আর টেস্টিং স্মোক, সেনিটি, অল দিস টেস্টিং, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু ডু শেক আউট টেস্টিং। টু শেক আউট টেস্টিং এর জন্য করা হয় ফাইনাল এনভায়রনমেন্টে, যখন ইন হুইচ ইজ প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট।
মোস্ট অফ দ্য টাইম। এখন আপনার যদি ম্যানেজার আপনারে বলে, ও ক্যান ইউ ডু সাম শেক আউট টেস্টিং ইন কিউএ, হোয়াটস দ্যাট মিন? ইউ ক্যান ডু দ্যাট টু। ইটস মিনিং ইফ দ্য সিস্টেম ইজ স্টেবল অর নট। মনে করেন আপনি ডাটাবেজে কানেকশন দিতে পারতেছেন, জিনিসটা কেমন, ডাটাবেজে কানেক্টেড, অ্যাপ্লিকেশনে লাঞ্চ হচ্ছে, ক্লিক করেন, লাঞ্চ হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন, হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন লাঞ্চ, ওই জিনিসগুলা করা আর কি। নট লাইক ফাংশনালিটি, ক্যান ইউ সেভ, ক্যান ইউ প্রিন্ট, নট লাইক দিস ফাংশনালিটি ইজ নট শেক আউট টেস্টিং। শেক আউট টেস্টিং হলো, ক্যান ইউ গো টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন, ক্যান ইউ লগ ইন, ক্যান ইউ like go to the database or not, if the server is connected or not, things like that, shake out testing. বুঝছেন জিনিসটা? Okay, so if they ask me what is shakeout testing, so I should say in general, shakeout testing is when the application, should I say application or should I say build? Build is Application transferred. stable or not, application stable or not, can we, like high level wise, if we can start our testing or not. In QA we do it, and in production we do our shakeout testing. Once it is in production, we just make sure that the user, whenever they are using it, we are getting in the database is properly loaded or not. Those are kind of thing we do. Okay, so it is both. When the build, when we get the in QA, when we build, we get the build from dev to QA. We just in high level, we see if the application is stable enough or not. So do for further testing. হ্যাঁ, এখন দেখেন আপনি, that is correct. Any time you move and code from one environment to another environment, you do smoke testing, sandy testing, shakeout testing. All three are similar. Right. জিনিসটা খেয়াল করেন, all three are similar. Now, smoke testing, you're doing it a border, like general checkup, but a lot of testing. Sanity, a Right. little bit less. Concentration on whenever we have issue. Shakeout testing is more or less. Is you are testing only to see if the data is loaded or not, if the application is মনে করেন launch হচ্ছে কিনা, server is up or running or not, things like that. It's more like less. মনে করেন স্মোক টেস্টিং করতে লাগে 3 দিন, সেকেন্ডলি প্রবাবলি 1 ডে, শেক আউট টেস্টিং প্রবাবলি হাফ অফ দ্য ডে। জিনিসটা বুঝছেন? সো if you do smoke, you don't need sanity. If you do sanity, you don't need smoke. If you do smoke, you don't need shake out. তাই না? যখন প্রোডাকশনে যায়, you don't do smoke testing, you don't do sanity testing. Whatever you do is called shake out testing. বুঝছি। মামি এই জিনিসটা আমার একটু I understand, মানে আপনি জিনিসটা একটু মানে keep asking me question in future also. আপনি যে কনসেপ্টটা একটু বুঝলে it will be easier to explain, but is a little bit different. It's confusing but a little bit different. Yes, Mama. ওই যে আমি যে Google করতেছি, I think I'm getting more information and connecting with the information that I have already have, and I'm No, like, that's okay. very good. আপনার Google, you will be confusing. There is a lot of things that also not correct, but at the same time, there is a lot of information that are correct, and you will enrich your knowledge by that, by Googling. You will get like more knowledge every day if you Google it. Yeah, that's what I'm doing. No, no, you are But confused right if now, I say my, but in the long run, you will not be confused. You or eventually you'll get it, and you'll be fine. And it's a good practice to do that. yes, every time I Google, I write down something, then I confirm with you just to make sure that I am not Yeah, that's going fine. after. Please Google it. It's very good practice. And another thing is, like say, I see like criteria wise, characteristic wise, students that get job earlier, faster, is those students who do this kind of research, actively do that. That's one of the good thing that you have, and it's very good. Okay, Mama, thank you. Mm. এখন মামা আই থিঙ্ক দিস ইজ আমার সব টেস্টিং আই থিঙ্ক আমার মেমোরাইজ হয়ে গেছে। মেমোরাইজ বলতে কি ইন মাই ডেফিনেশন ওয়াইজ, লাইক আমার ডেফিনেশনের নট নট দা, আপনি তো বলছেন আপনার এগুলো মুখস্থ না করতে। সো in the interview they asked me if I do white box testing. Hold on a moment. Let me see. I think I already asked you this question. In the interview, what should I say if they ask me, did you do any white box testing? বলবে যে না বলে If দিলে, that's better, because then they might ask you a question about the coding, like on C# or things. It's better to say no, but
if they ask me, actually, I say yes because they ask like in details programming question in Perl or SQL, PL SQL. Those are the things which we don't know yet. So it's better to say no because as a QA we don't do much actually, rarely white box testing. Okay, so white box testing I should know, right? Yeah. The database testing is another sequel to the shift cortesi. This is not related to white box, no? It's actually no. I mean, database testing, no, ETL testing is related to white boxing, which is also a database, but a little bit different. So in general database testing that we do as a QA is not white box. White box because all we do is compare the front end data with the back end data. So it's comparison here. We don't do white box testing is basically when we have the code, and from the code we find out what to test, all these business rules, requirement, things like that, and based on that we find the logic condition if they are correct. That's white box testing. We don't do that, so you better tell them no. Then I tell them now, okay. Yeah. Ad hoc testing, I know we check the application in random to see if we can break the application or not. It's a negative attitude, right? Yes, This basically is a without negative any documentation, right? See if we can break that. without any. Yeah. Now my question is, let's say that I broke the application. I was successful in breaking the application. How do I log the defect? Or how does If you break the application, how did you break it? You do it again. You do it again. Whatever you did okay. to break it, let's do it again. If it breaks, then you write it down what you did to break it. Okay. So do they fix it after that, or Yeah, they yeah, of just course. If you can regenerate it, they have to fix it. If you can regenerate it. okay. Okay, বুঝছি মামা। Because আমি যখন Google করতেছিলাম এইটা, they said that the two person usually one person actually sees what you are doing, another person actually is doing ulta-palta things, takes notes to see what is going on. And if you can break the application doing this kind of thing, then the other person takes notes. And sometimes it depends on the situation. Sometimes this gets fixed for the future version, not for the current No, one. it depends. Future version or current version is completely different. Depends on what is the status of the application, how bad it is, or like when is the deployment. If the deployment is tomorrow, you don't fix it now. You don't have time. If the deployment is next week, you cannot fix it. You can probably fix it. So it depends when it is. Okay. Okay, Mama. Thank you, Mama. No problem. আমি ওকে কোনো অসুবিধা নাই, আপনি করেন tomorrow 12 o'clock our time, আপনার time 9 o'clock. Is that okay, or you want a little bit late, like 2 o'clock or something? 9 o'clock is fine, Mama. আপনার যদি কোনো সমস্যা না থাকে, 2 o'clock is also fine. I usually wake up early, so time is not really a problem. Or আমি ঘুমাইতে যাই সকালে 8টার সময়, so it's not a problem. Okay, so no, that's fine then. Let's do it then tomorrow. Apnar what do you call that? Tomorrow, like 12 o'clock Eastern time. Okay, just for half an hour. I want to show you something quickly, and then if you have any question, of course, you're gonna go through it. Okay, so tomorrow 12 o'clock Eastern time. Mama, এই ভিডিওটা আমারে পাঠাইয়া দিয়েন। হ্যাঁ, আমি এটা প্রসেস করে পাঠাই দেব না, ফ্রেশ থিং। হ্যাঁ, Thank you so much, Mama. Thank you. ওকে, তাহলে আমি, হ্যাঁ, কোথা পেয়েছে। খুদা হাফেজ।